is taken today and the next part will be taken tomorrow by Dr. Siddhartha Ghosh. Now, algesia. What do we mean by algesia? It's just feeling of pain. It's any unpleasant body sensation perceived as suffering due to any noxious stimuli. It can be external, it can be internal. Now, analgesic is a drug that relieves pain as a symptom, but does not relieve the cause. Analgesic is a drug that selectively relieves pain by acting either centrally or peripherally without significantly altering consciousness. Now, what are the analgesics available? Number one is opioid. We are going to discuss today opioid or narcotic or morphine like analgesics. The second one already class taken on the non-steroidal anti-inflammatory drugs or the aspirin like analgesics or non-opioid, non-narcotic, antipyretic or anti-inflammatory drug. Adjuvant analgesics are also available as discussed earlier, like anti-epileptics. Carbamazepine is used in trigeminal neuralgia. It's also a painful condition. In the neuropathic pain, pregabalin, gabapentin. Antidepressants are also used for pain, like amitriptyline or tricyclic antidepressants, duloxetine and others. Today's class is on opioid like analgesics. Now, what's an opium? Opium is a secretion that is obtained from the poppy capsule, also scientifically called Papaver somniferum. Now, from the capsule, the following opioids are derived: phenanthrene derivatives that include morphine 10%, codeine 0.5%, thebaine 0.2%, benzoisoquinoline derivative papaverine and noscapine. Now, these thebaine and noscapine are marked red because they do not have any analgesic property, while the morphine, codeine, papaverine they have got. Morphine is the principal alkaloid present in the opium and is widely used today. Now, what are the actions that the morphine is showing? Predominantly in the central nervous system. They have also got neuroendocrine action and the peripheral actions are also there. Now, central nervous action, basically they act primarily by the acting on the mu opioid receptors. There are three types of opioid receptors: mu, kappa and delta. Basically morphine primarily acts on the mu opioid receptors, for which it has got the highest affinity. Now, morphine in the central nervous system, they have got both depressant effect and the stimulative effect depending on the side of brain in which it is acting. Now, coming to the depressant central action of morphine, it includes analgesia, very important effect, sedation, subjective effect and euphoria, respiratory depression, cough depression, temperature regulation and vasomotor center. Now, coming to analgesia, it's a very strong analgesic drug. Any type of pain, moderate or severe, these are being decreased by the opioid and the morphine. Now, the dull and poorly localized visceral pain is more subdued than the sharply defined somatic pain. Associated with it, just pain depress করে না, unlike non-steroidal anti-inflammatory drug which depresses only the pain. It not only depresses pain, but they also suppress the emotional effect along with the pain, like apprehension, fear and autonomic effects. Unlike general anesthesia, they only suppresses the pain, but they do not suppress the central nervous system proportionately. একটা জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া ইউজ করার পর পেন তো কমে, তার সঙ্গে পেশেন্ট ড্রাউজি হয়ে যায়, সেটা কিন্তু মরফিনের ক্ষেত্রে কম আছে। ইট সাপ্রেসেস দ্য পেন সেলেক্টিভলি। নাও How does the analgesic action occurs with morphine?
it has got spinal effect, it has got supraspinal effect. Now, spinal, it acts in the substantia gelatinosa in the dorsal horn of the spinal cord. And what does it cause? Basically, it inhibits the release of excitatory neurotransmitter, substance P and glutamate from the primary afferent carrying pain impulses. Thus, it suppresses the pain. It is the number one mechanism. Number two mechanism is it acts at the supraspinal site in the medulla, periaqueductal gray matter, in the limbic and the cortical areas, and they alter the processing and interpretation of the pain impulse. Sedation. Sedation is different from that produced by a hypnotic. Here, basically, drowsiness, mental dullness, and indifference to surrounding occurs, but without any motor incoordination or ataxia. Now, higher doses make the patient sleepy and can put them in coma. They have no anticonvulsant effect, and even fits or the convulsion may be precipitated with the drug. Morphine has got prominent calming effect. Lack of comprehension, feeling of detachment, lack of initiative, limbs feel heavy and body gets warm, mental clouding and inability to concentrate. In the absence of pain, if the morphine is administered, this perceiving of the heavy body or the body warm is unpleasant to the people, but the person who is in pain or anxiety or is addicted to the morphine, they feel it pleasurable and refer it as high. Rapid intravenous injection of morphine give a feeling of kick in the body, which is intensely pleasurable and is akin to orgasm. Morphine depresses respiratory center, and basically in a dose dependent manner, the rate and tidal volume, they both get decreased. However, in the analgesic dose, this effect is less, but it may be more marked in a person with respiratory abnormalities like emphysema, in the bronchial asthma or COPD patient, liver and kidney disease. Now, death in morphine is primarily due to respiratory failure. Cough suppression is also, morphine also suppresses the cough, and cough center is more sensitive to the morphine depressant effect than the respiratory center. Temperature regulation, hypothalamic temperature center e কাজ করে, and temperature may decrease. Hypothermia occurs in the cold surroundings if the patient is taking morphine. Vasomotor center, it depresses the vasomotor center and contributes to the fall in blood pressure, that is hypotension occurs. These were all the depressant effect of morphine on the central nervous system, that include analgesia, sedation, cough suppression, respiratory depression. Now we are coming to the stimulant central action of morphine. They stimulate chemoreceptor trigger zone and may cause nausea and vomiting, particularly when the stomach is full or the patient ambulate. Now they also stimulate Edinger-Westphal nucleus of the third nerve by inhibiting the interneuron, GABAergic interneuron, which keeps the nucleus tonically inhibited. Now, because of stimulation of the Edinger-Westphal nucleus, meiosis occurs. Now, একটা morphine বা যে কোনো opioid নেওয়ার পর gradually, if it is taken continuously in a regular manner, tolerance develops to all the actions of the opioid. But that tolerance does not develop to meiosis. Number one, it does not. It is not for the constipation effect. Two effects are there of the opioid: meiosis and constipation. Tolerance does not develop to these two actions. Morphine নেওয়ার পর যে রেসপিরেটরি বেসিক্যালি একটা ইউফোরিক অ্যাকশনটা হচ্ছে, সেটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি যখন কন্টিনিউয়াসলি নেওয়া হবে তাতে ইউফোরিক অ্যাকশনটা কম আসবে বিকজ অফ ডেভেলপমেন্ট অফ টলারেন্স, বাট টলারেন্স ডাজ নট অকার ফর মিওসিস, ডাজ নট অকার ফর কনস্টিপেশন. They stimulate medullary vagal center and thus can cause bradycardia. Now, certain cortical areas and hippocampal areas are also stimulated, causing truncal rigidity. Neuroendocrine effects,
they basically suppresses the hypothalamus, and thus the hypothalamic stimulation of the pituitary gland is inhibited. As a result, the FSH, LH and ACTH levels are reduced. Again, the growth hormone levels and the prolactin levels are raised. Heavy opioid users often suffer from loss of libido, impotence, menstrual irregularities and infertility. They also release ADH and thus the urine volume is decreased. Now, peripheral actions are on the cardiovascular system, on the gastrointestinal system and on the smooth muscles. Now, cardiovascular system, they cause vasodilatation. How? By histamine release, by depression of the vasomotor center and by direct action decreasing the tone of blood vessels. Morphine is one of the drugs that cause release of histamine in the body. There is a shift of blood from pulmonary to systemic circuit. Basically, morphine is causing vasodilatation. Now, this vasodilatation is more in the basically systemic circulation than in the pulmonary circulation. So, what happens? More and more blood from the pulmonary circulation that shifts to the systemic circulation, and this is helpful in the patient of acute pulmonary edema. Why? Because in the pulmonary edema patient, the pulmonary vascular is already congested. If the morphine is administered, some of the blood from the pulmonary circulation is shifted to systemic circulation, and thus the pulmonary congestion is reduced. Therapeutic dose cause little change in blood pressure. There is little effect on the heart rate. Rate generally decreases due to stimulation of the vagal center and may increase reflexly if the blood pressure falls. Now, intracranial tension tends to rise. Why? Because morphine causes respiratory depression. So, carbon dioxide level in the body rises, and that can cause increase in intracranial pressure. Intracranial pressure also rises due to cerebral vasodilatation. Now, coming to gastrointestinal tract, morphine has got very pronounced effect on the gastrointestinal motility. What does it cause? It causes constipation. Constipation is a prominent feature of morphine action. It occurs because of the following reasons. Number one, it has got action on the enteric plexus neuron and in the central nervous system. They increases the tone of the enteric muscles and causes segmentation, and the propulsive movement is reduced, hence that can cause constipation. Next, spasm of the pyloric, ileocecal and the anal sphincter causes constipation. There is decrease in gastrointestinal tract secretions because of less propulsive movement of water and electrolytes to the lumen. And again, central action causing inattention to the defecation reflex. These are all the mechanisms by which constipation occurs due to use of morphine. No tolerance develops to this action. Addicts remain chronically constipated, and as I said earlier, addicts remain mutic. Other smooth muscles, it causes spasm of the OD of sphincter. As a result, biliary pressure increases. The tone of both detrusor and bladder sphincter is increased, causing urinary urgency and difficulty in micturition. Action on uterine muscle is generally insignificant, but morphine or pethidine use in a labor patient can delay the labor. Causes bronchoconstriction by release of histamine. So, that may cause bronchospasm and can aggravate asthma or COPD. So, these should be used cautiously in patients with asthma. Oral absorption and unreliable, 30% plasma protein bound. Distribution is wide, concentrated in liver, spleen and kidney. Only a small fraction enters brain slowly. So, it poorly crosses blood-brain barrier. Freely crosses placenta and can affect the fetus and the mother. Now, why I said it crosses blood-brain barrier slowly? Because morphine is showing analgesia because of spinal and supraspinal action. Now, to cross blood-brain barrier, basically morphine is
metabolized to morphine 6 glucuronide. It's one of the active metabolite that can cross blood-brain barrier. Now, because of chronic dosing, more and more morphine 6 glucuronide is formed that can cross blood-brain barrier and can show analgesic effect. Another metabolite, morphine 3 glucuronide, they have got excitatory action. Now, the metabolized morphine glucuronides, they are readily excreted by kidney and to some extent in bile. Side effects, adverse effects. Number one is side effects, sedation, as said earlier, because of CNS depression, sedation, mental clouding, lethargy, and other subjective effects. Vomiting occurs occasionally. Constipation is common and distressing. Respiratory depression can occur in a few. Blurring of vision, urinary retention. So, it should be used cautiously in the elderly male subject. BP may fall, especially in the hypovolemic subjects, and if he or she walks about. Idiosyncrasy and allergy. Allergic reactions manifest as urticaria, swelling of the lips. Anaphylactic reactions are rare. A local allergic reaction at the injection site and generalized itching may occur because of the release of histamine. However, itching may also be due to activation of pruritoceptive neurons in the spinal cord. কেন কি intrathecal morphine কিন্তু itching produce করতে পারে. Apnea of the newborn. Now, when if morphine is administered to the mother during labor, what happens? The blood-brain barrier of the fetus is not developed properly during that time. So, morphine can easily cross the blood-brain barrier and can affect the fetus. The fetus, basically due to respiratory depression, apnea may develop. Naloxone is an antagonist at mu receptor. 10 microgram per kg injected in the umbilical cord is a treatment of choice for morphine-induced apnea in the newborn. Acute morphine poisoning is basically the symptoms are due to the extension of the pharmacological actions causing basically stupor or coma, placidity, shallow and occasional breathing. The patient may get cyanosed. Pinpoint pupil is there. There is fall in BP and shock. Convulsion may occur in a few. Pulmonary edema may occur at terminal stage, and death is due to respiratory failure. Now, what is the treatment modality for acute morphine poisoning? Number one is, as said earlier, airway, breathing, circulation. So, airway patency, respiratory support including oxygenation, positive pressure ventilation if needed, maintenance of blood pressure by giving intravenous fluid or the vasopressor support if needed, gastric lavage with potassium permanganate. They decrease the absorption of the drug. Now, lavage is indicated even if the poisoning is by parenteral route. Why? Because morphine is a basic drug. Now, as it is a basic drug, it gets more ionized in the acidic medium. So, what happens? It is partitioned to the acid gastric juice, ionized there, and basically does not diffuse back into the blood. So, even if the morphine is poisoned by parenteral route, gastric lavage is indicated. Naloxone is the drug of choice. It's a specific antidote at the mu receptor because it acts rapidly, does not have any agonistic effect, and does not per se cause respiratory depression. Now, tolerance and dependence. Basically, morphine has got very high addictive liability. So, high degree of tolerance and also high degree of tolerance can be developed to morphine and related opioids if drug is taken repeatedly. Why the tolerance develop? Because of partly by pharmacokinetic property, more enhanced metabolism of the morphine, and mainly pharmacodynamic because of tolerance at the cellular level. Now, tolerance is exhibited to most action except to constipating, meiotic, and the pro-convulsive action. Is very important question for MCQ. কোন actionটা কিন্তু tolerance develop করে না for morphine. One is meiosis, one is constipation. These are two are very important.
and also to the pro-convulsant action. Now, rate of development of tolerance depends on how larger the dose of morphine is used and how quickly the dose is repeated. Cross tolerance among opioid is of high degree. The morphine tolerance যদি থাকে তাহলে কিন্তু অন্যান্য opioid analgesic দিয়ে tolerate থাকবে, like fentanyl, like and others. Now, morphine tolerant subjects are partially cross tolerant to other CNS depressant agents. Recently, NMDA antagonists and nitric oxide synthase inhibitors, they have been found to block morphine tolerance and dependence. So, we can basically dissociate. Analgesic action of morphine can be dissociated from the tolerance or the and dependence, which contribute to its abuse. Morphine abuse is higher among paramedical and medical personnel as they have got easy access to it. Morphine addicts tend to be in the middle-aged group, but now younger population are tending towards it. Withdrawal of morphine basically is associated with marked drug-seeking behavior. একটা morphine অনেক দিন থেকে খাওয়া হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করা হলো, like alcohol, it also shows withdrawal syndrome. And what are they? Physical manifestations include lacrimation, sweating, yawning, anxiety, fear, restlessness, aggression, mydriasis, miosis ulto, tremor, insomnia, abdominal colic, diarrhea, dehydration, rise in BP, palpitation, and rapid weight loss. Delirium and convulsion are not a characteristic feature, unlike barbiturate. Cardiovascular collapse and fatality are rare if supportive measures are taken. Administration of an opioid at this time immediately terminates the withdrawal syndrome. Opioid antagonist naloxone, nalorphine precipitate acute withdrawal syndrome in the dependent subject. যারা morphine addict রয়েছে সেক্ষেত্রে যদি opioid antagonist ইউজ করি like naloxone, nalorphine, তো কি হবে? সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু withdrawal syndrome precipitate হবে. Now, what is the treatment for morphine withdrawal syndrome? Basically, we have to withdraw the morphine and substitute it with the oral methadone. What the advantage of oral methadone is? Again a mu receptor agonist like morphine, and it's longer acting preparation, and basically the it is less potent and less efficacious. Withdrawal of morphine and substitution with oral methadone followed by gradual withdrawal of methadone. However, craving for the opioid may persist for a long time and relapse rate is high among the morphine addicts. Long-term methadone maintenance can also be used. Basically, morphine addict যারা থাকে, morphine withdraw করলাম, oral methadone-টা দিচ্ছি, কিন্তু দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু একটা craving থাকে. Now, so যেন আবার ফেরত না চলে আসে, they do not take morphine. For that, long-term methadone maintenance can be given. Other techniques can also be utilized. Some agonist, antagonist opioids are available, like buprenorphine, pentazocine. They can be used. Precautions and contraindication. Infants and elderly are more susceptible to the respiratory depressant effect of the morphine. Number 2, they are dangerous in patients with respiratory insufficiency, like emphysematous patient, COPD patient, and others. Certain deaths have occurred due to respiratory depression. Now, morphine accentuates sleep apnea, hypoxic brain injury may occur. They can precipitate an acute attack of asthma because of histamine release. Morphine is contraindicated in patients with head injury. Why? Because of 2 reasons. Number 1 thing, as morphine causes respiratory depression, carbon dioxide is increasing in the body. That can rise the intracranial pressure. Intracranial pressure is already higher in the head injury patient, so they can exacerbate the problem. Number 1 thing. Number 2 thing, a patient with head injury, we see how the patient is progressing. We see by some clinical features like pupil sign, like sensorium, how whether the patient is conscious or not. Now, problem with morphine is that morphine causes pinpoint pupil, or basically miosis. So, we can't assess the pupil sign. We can't assess the sensorium because it causes a sedation effect. So, for these 2 reasons, definitely morphine causes vomiting. Vomiting is one of the major problems in the head injury patient. So,
By retaining CO2, it increases intracranial tension, which will add to that caused by head injury itself. Number one reason. Number two, vomiting, meiosis, and altered mentation produced by morphine interfere with the assessment of progress in head injury cases. These are two reasons why morphine is not to be used in head injury patient. Hypotensive states and hypovolemic patients exaggerate fall in BP. Now, undiagnosed acute abdominal pain. We have seen that morphine causes rise in intrabiliary pressure because of the spasm of the sphincter of OD. Now, because of the rise in intrabiliary pressure, biliary colic may enhanced. Because of increase in tone of the enteric muscles, the diverticulitis pain may increase, and pancreatitis pain may also increase because of the same reason. Again, the inflamed appendix due to the use of morphine can rupture. So, in an undiagnosed case of acute abdominal pain, it is better morphine to be avoided for these reasons. Morphine can be given after the diagnosis is established. Now, if at all an opioid has to be used in an undiagnosed abdominal pain, better to go for pentazocine and buprenorphine, because they have got both agonistic and antagonistic action. They does not increase the biliary spasm. Now, elderly male, there is chances of urinary retention, so it should be avoided. Hypothyroid, liver and kidney patient, the chances of respiratory depression is more. Unstable personalities, if morphine is given to them, they may become chronically addict. Interaction, phenothiazines, tricyclic antidepressant, monoamine inhibitors, amphetamine, neostigmine, they potentiate basically morphine action either by retarding its metabolism or acting at the pharmacodynamic level. They exaggerate CNS depression if taken with sedative hypnotic. And lastly, morphine retard absorption of many orally administered drugs because of delaying in gastric emptying. Now, other than morphine, the other opioid analgesics available are codeine, codeine ethyl morphine, heroin, that is diacetyl morphine, pethidine, fentanyl, remifentanil, methadone, dextropropoxyphene, tramadol, and tapentadol. Codeine basically is also a naturally occurring opioid analgesic. It's basically chemically methyl morphine, occurs naturally. They get partly converted to morphine in the body. They are less potent than morphine as analgesic action. They are less efficacious. Degree of analgesia is comparable to the aspirin. 60 milligram of codeine is equivalent in analgesia to 600 milligram of aspirin. Codeine can relieve mild to moderate pain. They are more selective cough suppressant. কাফটাকে সাপ্রেস করার জন্য মেইনলি কোডিনটা ইউজ করা হতো. More selective cough suppressant, 1/3 as potent as morphine, sub-analgesic dose suppress cough. They have also been used to control diarrhea. Codeine has got very low affinity to opioid receptors, good activity by oral route, constipation is a major side effect, abuse liability is low. Codeine ethyl morphine, they have got codeine-like properties. They are mainly used as antitussive. They are claimed to be less constipating. Heroin, basically also the chemical structure is diacetyl morphine. It's 3 times more potent than morphine, more lipid soluble, so enters blood-brain barrier readily and acts faster, but duration of action is similar. Considered to be more euphoriant because of its high potency. It has been favored in illicit drug trafficking. Now, sedative, hypnotic and hypotensive actions are less prominent. It has got no therapeutic advantage and has been banned in many countries, including except UK. Pethidine or meperidine, basically this was synthesized as atropine substitute initially, but it has been found that they interact with mu opioid receptors and its actions are blocked by naloxone.
So they have been included in the opioid analgesic group. Now, as they were introduced as atropine substitute, they have got some anticholinergic properties also. Now, important difference in comparison to morphine: 1/10 in analgesic potency, analgesic efficacy similar to that of morphine. Potency ta কম আছে কিন্তু efficacy similar. After IM injection, onset is rapid but duration of action is shorter. They do not suppress cough unlike other opioid analgesics. Does not spasmogenic action on smooth muscle is less marked, so meiosis, constipation and urinary retention is less. Now, tachycardia occurs due to antimuscarinic action. Now, morphine used to cause bradycardia because of vagal stimulation. Now, in this case, tachycardia occurs due to antimuscarinic action. Better absorbed than morphine. Acha, apart from opioid side effects, well, it is metabolized in liver, basically hydrolyzed to meperidinic acid. Now, some part is demethylated to form norpethidine. This norpethidine has got excitatory effect. Apart from opioid side effects, pethidine causes some atropinic side effects like blurred vision, drying of mouth and tachycardia. But constipation, urinary retention, meiosis are less prominent. Overdose of pethidine because of norpethidine causes excitatory effect like tremor, mydriasis, hyperreflexia, delirium, myoclonus and convulsion. Renal failure patients given repeated dose are more prone to these excitatory side effects. Pethidine injected in patients receiving a SSRI, that is selective serotonin reuptake inhibitors, can cause serotonin syndrome because of enhanced serotonin release. Now, clinical use of morphine, basically pethidine use is as analgesic like that of morphine. They are also used to control shivering during recovery from the anesthesia. And pethidine is not useful in cough and diarrhea. Fentanyl. Fentanyl is a pethidine congener, more potent, 80 to 100 times more potent than morphine, both in analgesia and in respiratory depression. Very fast onset of action. Few cardiovascular side effects like cardiac contractility and heart rate are marginally reduced. Lower propensity to release histamine. So can be used in asthmatic patient. Because of high lipid solubility, it enters brain rapidly, produces peak analgesia in 5 minutes. And after IV injection, duration of action is short. It starts waning off in 30 to 40 minutes. It is almost exclusively used in anesthesia, because of rapid onset of action. Transdermal fentanyl is one of the options to be used as opioid analgesic in terminally ill patient or cancer pain. Buccal use is possible but not oral due to high first pass metabolism. Remifentanil, faster acting congener of fentanyl, very brief duration of action, used exclusively in anesthesia. Why morphine is contraindicated in head injury patient? জোরে বল কিভাবে? Because of rising carbon dioxide level. আর কিছু? নেক্সট, ওই রো থেকে সামনে বেঞ্চ, তুমি বলো। Why morphine is contraindicated in head injury patient? বল, গাড়ি বলো। কথা বলে তো শুনতে পাবেন তুই না। নেক্সট, আর কোনো কজ, কোনো রিজন? সরি, ও তো বলেছে कि rise in CO2 causing rise in intracranial pressure, so patient may deteriorate. কে বলতে পারবে? নেক্সট, পিছন থেকে।
নেক্সট রয়েছে মরফিন ক্যান কজ ভমিটিং, হেড ইঞ্জুরি পেশেন্ট এমনি ভমিট করবে। নেক্সট, মরফিন কজেস মিওসিস, so it interferes with the assessment of head injury patient, can cause altered sensorium. Methadone, what the use of methadone? Anyone? Sorry? Opioid rotation. Basically it is used in morphine tolerant patient. ঠিক আছে, যারা ওপিওয়েড টলারেন্ট পেশেন্ট রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় টু উইথড্র দ্য পেশেন্ট ফ্রম দ্য ওপিওয়েড। কেন? বিকজ অফ লঙ্গার ডিউরেশন অফ অ্যাকশন। It is a synthetic opioid, chemically dissimilar but pharmacologically similar to the morphine. Now they have got mu opioid receptor agonistic action like that of morphine. They cause analgesic, respiratory depressant, emetic, antitussive, constipating and biliary action similar to that of morphine. Now most prominent features are two: high oral is to parenteral ratio is number one thing. Number two is firm binding to tissue proteins. তার জন্য কি হয়, methadone they have got a shorter duration of action around 4 to 6 hours like that of morphine, but on chronic dosing it accumulates in the tissue and the duration of action progressively increased to 24 to 48 hours. Why? Because of high tissue protein binding. Now plasma protein binding 90%, metabolized in liver, metabolites are excreted in urine. Rifampicin, phenytoin can cause withdrawal symptom. Basically they induce CYP3A4 and increase the metabolism. Because of slow and persistent nature of action, sedation are less intense, probably incapable of giving a kick like that of intravenous use of morphine. Abuse potential is lower than that of morphine. Now they are primarily used as a substitution therapy for opioid dependence. Now how it is used? After 2 to 3 days of substitution therapy, it is gradually withdrawn. Now the resulting withdrawal syndrome due to methadone dependence is prolonged but bearable. যেরকম মরফিনের ক্ষেত্রে bearable নয়, অনেকটা ক্রেভিং থাকে, ক্রেভিংটা এখানে কম আছে। Another technique is methadone maintenance therapy in opioid addicts. Sufficient dose of methadone is given orally for long term to produce high degree of tolerance so that pleasurable effects on IV dose of morphine or heroin are not perceived. Can be used as an analgesic for the same condition as morphine. Dextropropoxyphene is the synthetic opioid, half as potent as analgesic. They have lax antitussive property. They are included in many over-the-counter analgesic combinations. Problem: cardiotoxicity. Demethylated metabolite accumulate on repeated dosing, causing cardiotoxicity. So that drug has been banned in many countries including India. Tramadol, a widely used preparation, relieves pain by opioid as well as additional mechanism. Now it acts on the mu receptor causing analgesia. Again it increases the reuptake, it inhibits the reuptake of serotonin and norepinephrine and thus inhibit pain by activating monoaminergic spinal inhibition of pain. As it is acting by dual mechanism, its action as analgesia is partly reversed by the naloxone. মানে ট্রামাডলটা কাজ করছে বিকজ অফ মিউ রিসেপ্টর অ্যাকশন, আগনিস্টিক অ্যাকশন, আর একটা রয়েছে তোমার বেসিক্যালি নরএপিনেফ্রিন, সেরোটোনিন রিলিজটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। নাও as naloxone is basically a mu receptor antagonist, it only partially reverses the analgesic action of tramadol. Now the drug is contraindicated in epileptic subjects. Why? Because they lower the threshold of epilepsy, seizure threshold. They should not be given in patient taking selective serotonin reuptake inhibitor because of risk of serotonin syndrome. Indicated for mild to moderate short lasting pain, not in severe pain, because efficacy is low, little tendency to abuse potential is low.
Tapentadol, like that of tramadol, it is acting by more by the basically inhibition of the monoaminergic pain mechanism. It basically inhibits norepinephrine transporter. It inhibits serotonin transporter. Thus, they increase the serotonin and norepinephrine concentration in the body and thus activate monoaminergic pain mechanism. Now, well absorbed orally, treatment of moderately severe pain conditions can trigger serotonin syndrome like that of tramadol, can precipitate seizure in the predisposed individual. Now, usage of morphine and its congener as sedation, as pre-anesthetic medication, anesthesia, relief of anxiety and apprehension, acute left ventricular failure, cough and diarrhea. Analgesic, it can be used in any type of pain, moderate to severe pain. Provide only symptomatic relief without affecting the cause. They are especially indicated in traumatic, visceral, ischemic like myocardial infarction, postoperative, burn, cancer patient, renal colic and others. Now, what does it do in myocardial infarction? It not only relieves pain, it also relieves the emotions associated with pain like fear, anxiety and others. They also decrease the reflex sympathetic stimulation, thus decreasing the cardiac load. Opioid, especially pethidine, have been used for obstetric analgesia, but fetal and maternal complication may occur. It can be used in emergency condition. It may prevent neurogenic shock and other autonomic effects due to excruciating pain. Now, patients in severe pain may require higher doses of opioids and tolerate them without manifesting toxicity. Opioids should not be restricted in case of pain of terminal illness, like in case of cancer pain. We know the patient will go away. So, in those cases, in terminally ill cancer pain, opioids should be given to relieve the pain. Although we know that abuse liability is there. Neuropathic pain respond less to the opioid, but they respond more to gabapentin, pregabalin, amitriptyline. Chronic terminal illness patient like cancer pain should be aggressively treated with opioid. Oral morphine in continuous release preparation should be used and dose to be increased as the tolerance develop. Alternatively, we can substitute methadone for morphine or rotate the two. একবার morphine দিলাম তারপরে methadone, আবার morphine then methadone, that can be used. Transdermal fentanyl can be used. Now, buprenorphine, a strong agonist antagonist as sublingual or buccal patch, is another option used for chronic cancer pain. For milder pain like toothache, headache, arthralgia, we prefer NSAIDs, aspirin like analgesics. Now, if they are not effective, then the lesser potent opioid can be used like codeine, tramadol, tapentadol, either alone or in combination with paracetamol. For severe pain, we can combine non-steroidal anti-inflammatory drug with the opioid. Why? Because in that case, the dose of opioid can be lowered so that low abuse potential will be there. Pre-anesthetic medication, morphine and pethidine are used in few selected patients. Balanced anesthesia and surgical anesthesia, fentanyl, remifentanil or morphine. Relief of anxiety and apprehension. As said earlier, in myocardial infarction patients, morphine is used not only to relieve pain but also to relieve anxiety, fear and reflex sympathetic overactivity. In case of internal bleeding like hematemesis, threatened abortion, however, opioids should not be used as anxiolytic or to induce sleep because the danger of respiratory depression is there. Acute left ventricular failure or acute pulmonary edema. Now the question is that why morphine is used in heart failure patient or in a patient with acute pulmonary edema? 4 reasons are there. Number 1, due to vasodilatation. Already said, it causes vasodilatation by histamine release, by decreasing the tone of the muscles of the vessels. So it reduces the preload on heart.
due to vasodilatation. Now, number 2 is shift the blood from the pulmonary circulation to the systemic circulation because of preferential systemic circulation vasodilatation. So, what happens? Pulmonary congestion is decreased. Number 3, it cut down the sympathetic stimulation by calming the patient. So, the cardiac work is decreased. And number 4, it allays ear hunger and dyspnea by depressing respiratory center. These are the 4 mechanisms by which they are beneficial, or they basically give the patient relief in a patient with pulmonary edema. Morphine is also indicated in pulmonary edema due to lung infarction, but should not be given in a patient with bronchial asthma because they can cause bronchospasm due to histamine release. Cough. Codeine or more commonly substitutes are widely used for diarrhea. The constipating effect of codeine has been used to check diarrhea and to improve consistency of stool in colostomy patients, particularly loperamide and diphenoxylate. They are peripherally acting opioids. They are used exclusively as antidiarrheas. So, uses of morphine ki ache? Very important analgesic. In case of anesthesia, it can be used as cough suppressant in case of acute pulmonary edema, and definitely in patient with diarrhea. So ব্যাসিলাসটা কি? আমরা গ্রাম পজিটিভ আর গ্রাম নেগেটিভ রডসকে ভাগ করছি, মানে রডস মানে হচ্ছে যেগুলো লম্বা লম্বা দেখতে। গ্রাম পজিটিভ রডসের মধ্যে হচ্ছে আর গ্রাম নেগেটিভ রডস। গ্রাম পজিটিভের মধ্যে ব্যাসিলাস পড়ছে। কি কি? গ্রাম পজিটিভের মধ্যে এটা একটা ছবি তুলে রাখতে পারিস, রডসগুলোকে গ্রাম পজিটিভ আর গ্রাম নেগেটিভ। তার রডসের মধ্যে হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ রডসের মধ্যে একটা হচ্ছে স্পোরিং আর একটা হচ্ছে নন স্পোরিং। নন স্পোরিং এর মধ্যে হচ্ছে ব্যাসিলাস আর ক্লস্ট্রিডিয়াম, আর নন স্পোরিং এর মধ্যে অ্যাসিড ফাস্ট হচ্ছে মাইকোব্যাকটেরিয়াম আর নোকার্ডিয়া। নট অ্যাসিড ফাস্টের মধ্যে হচ্ছে ল্যাক্টোব্যাসিলাস, কর্নিব্যাকটেরিয়াম, প্রোপিওনেব্যাকটেরিয়াম। গ্রাম নেগেটিভের মধ্যে হচ্ছে এরোবিক, অক্সিডেজ পজিটিভ হচ্ছে সিউডোমোনাস, আর এনএরোবিক অক্সিডেজ নেগেটিভের মধ্যে মোটাইল হচ্ছে ইকোলাই স্যালমোনেলা এগুলো, আর নন মোটাইলের মধ্যে হচ্ছে শিগেলা আর ক্লেপশিয়েলা। ব্যাসিলাসটা কি? In 1972 this was recognized by Ferdinand Kohn and named as Bacillus subtilis. Gram positive, growth in presence of oxygen and formed unique type of resting cells called endospore. The organism represented what was to become a large and diverse genus of bacteria named as Bacillus in the family Bacilliaceae. Is Robert Koch's original photomicrographs of Bacillus anthracis. In 1976, Koch provided the first proof that a specific microorganism could cause a specific disease called Bacillus anthracis. General characters গুলো কি কি? এগুলো হচ্ছে strictly aerobic, মানে অক্সিজেনের প্রেজেন্সে গ্রো করে। স্পোর ফর্মিং, স্পোরগুলো সেন্ট্রাল সাবটার্মিনাল থাকে, ক্যাপসুলেটেড, arranged in long chains, লম্বা লম্বা চেইনে, and the spores are resistant to heat. গ্রাম স্টেনিং করলে এই রকম দেখতে পাওয়া যায়। আমরা আগের দিন যেগুলো স্পোরগুলো দেখছিলাম সেগুলো এটাই দেখছিলাম, ঠিক আছে? এটা দেখ, এরকম পুরো নীল, তার মাঝখানে এরকম সাদা সাদা ফাঁকা অংশ থাকবে, আনস্টেইন। ডোমেইন হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, ডিভিশন ক্লাস ব্যাসিলি, ব্যাসিলিসিস, ব্যাসিলিসিস। Early attempts at classification of bacillus species were based on 2 characteristics: aerobic growth and endospore formation, resulting in tethering together many bacteria possessing different kinds of physiology and occupying a variety of habitats. Classification ki? Bacilli includes the order Bacillus and the family Bacilliaceae. In this family, there are 37 new genera on the level with Bacillus. The phylogenetic approach to Bacillus taxonomy has been accomplished largely by analysis of 16S RNA molecules by oligonucleotide sequencing. Surprisingly, Bacillus species showed a kinship with certain non-sporing species such as Enterococcus, Lactobacillus and Streptococcus at the order level, and Listeria and Staphylococcus at the family level. Some members of the genus Bacilli were gathered into new families like Acyclobacilli and Penicillobacilli. এটা অতটা দরকার নেই। প্যাথোজেনিক এগুলো কি কি? ব্যাসিলাস সয়েলে থাকে হচ্ছে ব্যাসিলাস হিউমিলিস, ব্যাসিলাস আইকিনিফর্মিস, মেইনলি ওদের পড়তে হচ্ছে ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস আর ব্যাসিলাস সাবটিলিস আর সিরিয়াস, ব্যাসিলাস সিরিয়াস, এই তিনটে জিনিস। সারফেসে কি থাকে? দ্য সারফেস অফ দ্য স্ট্রাকচারে চলে আসি আমরা।
The surface of the bacillus is complex and is associated with their properties of adherence, resistance, and tactical responses. The vegetative cell surface is a laminated structure that consists of a capsule, a proteinaceous surface layer, S layer, several layers of peptidoglycan sheeting, and the proteins on the outer surface of the plasma membrane. তাহলে কি কি থাকছে? একটা ক্যাপসুল, একটা S slime layer, several layers of peptidoglycan, and the proteins on the outer surface of the plasma membrane. এরকম, ঠিক আছে? ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিতে ঠিক এরকম দেখতে পাওয়া যায়। স্লাইম লেয়ারটা কি? The crystalline surface layers of protein or glycoprotein subunit. As with S layers of other bacteria, their function in bacillus is unknown, but they have been presumed in being involved in adherence. Slime layerটা কিসে হেল্প করে? অ্যাডহায়ার করতে হেল্প করে। It has been demonstrated that the slime layer can physically mask the negatively charged peptidoglycan sheet in some gram-positive bacteria and prevent autoagglutination. It has also been proposed that this layer may play some role in the bacteria-metal interactions. তারপর হচ্ছে ক্যাপসুল। ক্যাপসুলটা কি? The capsules of many bacilli, including Bacillus anthracis, Bacillus subtilis, and Bacillus megatherium and licheniformis, contain poly-D-glutamic or L-glutamic acid. Other Bacillus species like Bacillus circulans and Megatherium, and Mycoides and Primulis produce carbohydrate capsules. Dextran and levan are common, but more complex polysaccharides are produced as well. এইখানে the capsule of Bacillus anthracis এর ক্যাপসুলটা এরকম poly-D-glutamic acid দিয়ে তৈরি হয়। This is a major determinant of virulence in anthrax. কিন্তু এই ক্যাপসুলটা বাকি ব্যাসিলাস এগুলোতে যেমন সিরিয়াস বা থোরিজেন্সিসে থাকে না, সুতরাং এইটা দিয়ে তুমি সেটাকে ডিস্টিংগুইশ করতে পারি আমরা। এটাতে এই ক্যাপসুলটাতে poly-D-glutamic অ্যাসিড আছে। তারপর হচ্ছে সেল ওয়াল। The vegetative cell wall of almost all Bacillus species is made up of peptidoglycan containing mesodiaminopimelic acid. In Bacillus species, on all Bacillus species, the peptidoglycan in the cell wall contain large amounts of teichoic acids, which are bonded to muramic acid residues. The types of glycerol teichoic acids vary greatly between Bacillus species and within other species. As in many other gram-positive bacteria, lipoteichoic acids are found associated with the cell membranes of Bacillus species. এরকম দেখো, the structure of the muropeptide unit এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না তোদের। তারপর হচ্ছে flagella. Most aerobic spore formers are motile by means of peritrichous flagella, and chemotaxis has been studied extensively in Bacillus subtilis. তারপর হচ্ছে endospore. Bacillus endospore হচ্ছে important. This was first discovered by Kohn in Bacillus subtilis and later by Koch in the pathogen Bacillus anthracis. The Koch described the developmental cycle of spore formation in Bacillus anthracis. Endospores are formed intracellularly, although they are eventually released from this mother cell or sporangium as free spores. The endospores do not form normally during active growth and cell division. Their differentiation begins when a population of vegetative cells passes out of the exponential phase of growth, usually as a result of nutrient depletion. আমরা আগের দিন স্পোর ফর্মেশন পড়তে গিয়ে দেখেছি যে স্পোর, শুনছিস সম্বিতের পিছনে, স্পোর ফর্মেশন কখন হয়? যখন নিউট্রিয়েন্ট ডিপ্লিশন হচ্ছে, ঠিক আছে? সুদৃশা, সেজুতি, তমগ্ন, তমজিৎ। Endospores গুলো কিরকম? The endospores have proven to be the most durable type of cell found in nature. In the cryptobiotic state of স্পোর আর কুলের মতো তমজিৎ হচ্ছে পুরো কুলকাল ছেলে, তাই না? তুই কুলকাল তো, তুই স্পোরের মতোই কুলকাল তো। চল তমজিৎ, তাকা। Endospores have been, এই চল তাকা। শুভস না তো, শুনছিস? সমর্পিতা অ্যাবসেন্ট, ওইটা হ্যাঁ। Endospores have been proven to be the most durable type of cell found in nature.
and in their cryptobiotic state of dormancy, they can remain viable for extremely long periods of time, perhaps millions of years. কিন্তু ওদের সব থেকে কুল কে বলতো? সবসময় তো কুল ঠান্ডার জন্য পরে আছে। When viewed unstained, endospores of the living bacilli appear aged in black and very bright and refractile. Endospores are strongly resist application of simple stains or dyes and hence appear as non-staining entities in gram stain preparation. তাহলে গ্রাম স্টেইন করলে আমরা এগুলোকে নন স্টেইনিং দেখব, ঠিক আছে? স্টেইন নেবে না, রিফ্র্যাক্টাইল সাদা দেখতে পাবো। Once stained, the endospores are quite resistant to decolorization. This is the basis of several spore stains such as Schoffer-Fulton staining method, which also differentiates the spores from sporangia and vegetative cells. ঠিক আছে, এরকম দেখতে হয় স্টেইনস গুলো, স্পোর্স গুলোকে। এই স্টেইনিং টেকনিকটাকে বলা হচ্ছে Schoffer-Fulton stain. A fixed smear is flooded with a solution of malachite green and placed over boiling water for 5 minutes. After rinsing, the smear is counterstained with safranin. দেখ লাল হয়ে গেছে safranin দিয়ে। The mature spores stain green, whether the free or still in the vegetative sporangium are stained red. বাকিটা লাল হয়ে যাচ্ছে। এগুলো অতটা দরকার নেই। তারপরে আমরা চলে আসি হচ্ছে গ্রুপস গুলোতে। Pathogenesis. Bacillus anthracis and Bacillus cereus are the predominant pathogens of medical importance. দুটোই শুধু important, Bacillus cereus আর Bacillus anthracis. Bacillus anthracis is a causative agent of anthrax, and this is also sometimes used as an agent of bioterrorism. And Bacillus cereus causes food poisoning. The non-anthrax Bacillus species can also cause a wide variety of other infections, and they are being recognized with increasing frequency as pathogens in humans. Anthrax হলো কি? Bacillus anthracis হচ্ছে নন মোটাইল। কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব? নন মোটাইল, ক্যাটালেস পজিটিভ, ইন্ডোল নেগেটিভ। This is the pathology of anthrax is mediated by two primary determinants of bacterial virulence: presence of an antiphagocytic capsule which promotes bacterial invasion and production of a powerful lethal toxin known as the anthrax toxin. Anthrax is primarily a disease of domesticated and wild animals, particularly herbivorous animals such as cattle, sheep, horses, mules and goats. Humans are কখন infected হয়? Humans become infected incidentally when brought in contact with the diseased animals, which includes their flesh, bones, hides, hair and excrement. In the United States, the incidence of naturally acquired anthrax is extremely rare. Worldwide, the incidence is unknown, although the Bacillus anthracis is present in most of the world's soils. Anthrax সাধারণত domesticated herbivorous animalsদের হয়, তাদের কন্ট্যাক্টে এসে আমাদের হতে থাকে, ঠিক আছে? সায়ন্স, শুনছিস আজকে পিছনে কেন এত? সামনে চলে আয়। তারপর হচ্ছে cutaneous anthrax. The most common form of the disease in humans is known as cutaneous anthrax, which is usually acquired via injured skin or mucous membrane. সৃষ্টি, শুনছিস? The most common form of the disease in humans is cutaneous anthrax, which is usually acquired via injured skin or mucous membrane. A minor scratch or abrasion, usually on an exposed area of the face or neck of the arms, is inoculated by the spores from the soil or a contaminated animal or carcass. একটা এরকম মাইনার স্ক্র্যাচ বা অ্যাব্রেশনের থ্রু দিয়ে স্পোর্স গুলো সয়েল বা কন্টামিনেটেড এনিম্যালের থেকে এইভাবে ঢুকে যাচ্ছে। তারপরে কি হয়? একটা ক্যারেক্টারিস্টিক জেলাটিনাস ইডিমা ডেভেলপস at the site. This develops into a papule within 12 to 36 hours after infection. The papule changes rapidly to a vesicle, then to a pustule. সেই পাস্টিউলটাকে বলা হয় ম্যালিগন্যান্ট পাস্টিউল। যখনই কোনো রকম কোয়েশ্চেন পাবি, যখন লেখা থাকবে হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট পাস্টিউল, that will go for the diagnosis of তমোজিদ cutaneous anthrax. ঠিক আছে, malignant pustule and finally into a necrotic ulcer from which infection may disseminate giving rise to septicemia. ওইখান থেকে সারা বডিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে, সেপ্টিসেমিয়া হচ্ছে। বড়নগর শুয়ে পড়লো কেন? মাথা ব্যথা? সিরিয়াসলি? ক্যালপল আছে?
The lymphatic swelling occurs within 7 days. In severe cases where the bloodstream is eventually invaded, the disease is frequently fatal. তারপর হচ্ছে ইনহেলেশনাল অ্যানথ্রাক্স বা উল সর্টার্স ডিজিজ। এটা কাদের হয়? যারা এরকম শিপ বা ইয়ে থেকে উল সর্ট করে। Results most commonly from inhalation of spore containing dust while animal hair or hides are being handled. The disease begins abruptly with high fever and chest pain. It progresses rapidly to a systemic hemorrhagic pathology and is often fatal if treatment cannot stop the invasive aspect of the infection. তারপর হচ্ছে GI anthrax, gastrointestinal anthrax. This disease is analogous to cutaneous anthrax but occurs on the intestinal mucosa. The organism probably invade the mucosa through a pre-existing lesion. The bacteria spreads from the mucosal lesion to the lymphatic system. Intestinal anthrax results from ingestion of poorly cooked meat from infected animals. The gastrointestinal anthrax is rare but may occur as explosive outbreaks associated with ingestion of infected animals. তাহলে ডায়াগনোসিস আমরা কিভাবে করব ল্যাবরেটরিতে? অ্যাসপিরেট বা সোয়াব নেব কিউটিনাস লিশন থেকে, কখনো ব্লাড সিস্টেমিক হলে ব্লাড কালচার আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য আইসোলেট। The gram stain smears from the local lesion of the blood from the dead animals often show large gram positive rods. এটা হচ্ছে gram positive rods. And anthrax can be identified in dried smears by immunofluorescence staining techniques. ঠিক আছে? And when grown on blood agar plates, the organism produce non-hemolytic grey to white colonies with a rough texture and a ground glass appearance. Comma-shaped outgrowths like medusa head colonies may project from the colony. Demonstration of the capsule requires growth on a bicarbonate containing media in 5 to 7% carbon dioxide. ELISA has been developed to measure these antibodies against edema and lethal toxins, কিন্তু সেটা regularly use করা হয় না. Negative on gelatin hydrolysis while other bacillus species are positive. Bacillus cereus এর ফুড পয়জনিংটা কিভাবে হয়? These are Bacillus cereus হচ্ছে large motile saprophytic bacillus. These are heat resistant spores. এদের কোনো ক্যাপসুল থাকে না। Preformed heat labile acid stable toxin emetic syndrome আর হিট লেবাইল এন্টারোটক্সিনটা হচ্ছে ডায়রিয়াল ডিজিজ। ল্যাবরেটরিতে আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব? আজিম ডেমনস্ট্রেশন অফ লার্জ নাম্বার অফ ব্যাসিলাই ইন ফুড পার্টিকেলসের থেকে যদি ব্যাসিলাই পাওয়া যায়। ব্যাসিলাস সিরিয়াস ক্যান ফর্ম টু টাইপস অফ ফুডবর্ন ইনফেকশনস। দুই রকমের কিরকম হয়? তোর হচ্ছে তমগ্ন, তাই তো? নাম স্বর্ণাভ। বর্ণাভর হচ্ছে বেস্ট। বর্ণাগর এমেটিক ফর্মে কি হয়? Characterized by nausea and vomiting and abdominal cramps and has an incubation period of 1 to 6 hours. যখন ডায়রিয়াল ডিজিজ, এই থার্ড বেঞ্চ তুই হাসছিস কেন? বর্ণাগর তোর প্যারালালি। ও কিন্তু মানে যখন তিনজনে ক্লাস করে তখনও আসে, তোর প্যারালাল বসে আছে তোর পিছনে। রাইনা শুনছিস? তুই হ্যাঁ তুই শুনছিস? হ্যাঁ। এমেটিক ফর্মে কি হয়? স্বর্ণাভ characterized by nausea and vomiting and abdominal cramps and has an incubation period of 1 to 6 hours. যখনই পরীক্ষাতে সন্দীপ লং কোয়েশ্চেন আসবে, ইনকিউবেশন পিরিয়ড দেওয়া থাকবে, ডায়রিয়াল ডিজিজের ইনকিউবেশন পিরিয়ড 1 to 6 আওয়ার্স বা 2 to 6 আওয়ার্স। সেই দেখে তোরা ক্লাসিফাই করতে পারবি সেটা স্টাফাইলোকক্কাল ফুড পয়জনিং হচ্ছে না এরকম ব্যাসিলাস সিরিয়াস ফুড পয়জনিং হচ্ছে। এমেটিক ফর্মটা হচ্ছে 1 to 6 আওয়ার্স। This resembles Staphylococcus aureus food poisoning in its symptoms and incubation period. Staph আর Bacillus cereus এর incubation periodটা একদম প্রায় সেম। আর ডায়রিয়াল ফর্মে কি? This is manifested by abdominal cramps and diarrhea with an incubation, এটার incubation period একটু longer incubation period of 8 to 16 hours. The diarrhea may be small volume or profuse and watery. It resembles more food poisoning caused by Clostridium perfringens. এমেটিক ফর্ম কিসের জন্য হয়? এরকম রাইসের থেকে খেলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে less than 6 hours. ডায়রিয়াল ফর্ম হচ্ছে ফুডগুলো হচ্ছে মিট অ্যান্ড ভেজিটেবলসে more than 6 hours.
সিমটমস ভমিটিং, নজিয়া, ভমিটিং এন্ড অ্যাবডোমিনাল ক্রাম্পস, এখানে তো ডায়রিয়া। ডিউরেশন হচ্ছে 8 to 10 আওয়ার্স, এখানে ডিউরেশন হচ্ছে 20 to 36 আওয়ার্স। এটার এন্টারোটক্সিনটা হচ্ছে হিট স্টেবল, আর এটা ডায়রিয়াল ফর্মের এন্টারোটক্সিনটা হচ্ছে হিট লেবাইল। আর এই দুটো ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস আমরা কিভাবে কম্প্যারিজন করব? হিমোলাইসিস, ব্লাড আগার প্লেটে ব্যাসিলাস অ্যান্থ্রাসিসের হয় না, ব্যাসিলাস সিরিয়াস আর মোটাইল। স্ট্রিং অফ পার্ল অ্যাপিয়ারেন্সটা তোর ব্যাসিলাস অ্যান্থ্রাসিসে হয়, সিরিয়াসে হয় না। জিলাটিন হাইড্রোলাইসিসটা তোর ব্যাসিলাস সিরিয়াসে হয়, এটাতে হয় না। আর পেনিসিলিনে এইটা ব্যাসিলাস অ্যান্থ্রাসিস সাসেপ্টেবল, ব্যাসিলাস সিরিয়াস হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট। এই দেখ, ব্যাসিলাস অ্যান্থ্রাসিস হচ্ছে ডান দিকের কলোনিটা, আর সিরিয়াস হচ্ছে লেফটে, গ্রেইশ হোয়াইট কলোনি। আর এখানে হচ্ছে পার্লি হোয়াইট, সাদাটে সাদাটে কলোনি অ্যান্থ্রাসিসের। কেমন? দিস ইজ আ ভেরি পপুলার এজেন্ট অফ বায়োটেররিজম। এটা শোন, এটা পড়তে ভালো লাগবে। This is an etiological agent, Bacillus anthracis. These are large, gram-positive, non-motile, weakly hemolytic with central spores, straight ends, encapsulated and produces long chains. This is pathogenic to herbivores, man and lab animals. Sporulation occurs only in aerobic conditions. The capsular antigen is polyglutamic acid. এরকম দেখতে হয় স্পোর্স গুলো, এরকম ক্যাপসুলস। স্টেজেস অফ ইনফেকশন, এনকাউন্টার অর্গানিজম আর বডি সারফেসেসে। তারপর অ্যাডেশন হচ্ছে জেনারেলাইজড অ্যান্ড রিসেপ্টর স্পেসিফিক, ইনিশিয়াল মাল্টিপ্লিকেশন, ইনভেশন, ব্রিচিং অফ দ্য অ্যানাটমিক্যাল ব্যারিয়ার্স, লিম্ফ্যাটিক স্টেজ দিয়ে গিয়ে ইনভেশন অফ দ্য ব্লাড স্ট্রিম। দ্য জেনারেলাইজড ইনফেকশন, মেটাস্টেসিস টু লোকাল কলোনাইজেশন, ট্রপিজম অফ সার্টেন অর্গানিজমস। ন্যাচারাল হিস্ট্রিটা কি কি? এটা তো দরকার নেই। ম্যালিগন্যান্ট পাস্টুল in endemic areas through contact with infected animals, in industry contact with hides, bones, wools, hair, occasionally brushes, bone, ivory cloth, etc. কিরকম দেখতে হয় ম্যালিগন্যান্ট পাস্টুল? শর্ট নোট আসে সন্দীপ। ইনিশিয়ালি পিম্পলস অর প্যাপিউল, সিঙ্গেল অর মাল্টিপল, তারপরে একটা ভেসিকেল রিং অ্যারাউন্ড দ্য পাপিউল হয়। ইনিশিয়ালি ক্লিয়ার ফ্লুইড থাকে, তারপরে প্যাপিউলটা আলসারেট করে, ড্রাইজ অ্যান্ড বিকামস আ ডার্ক এস্কার। দ্য ইডিমা ডেভেলপস, বিকামস অ্যাংরি রেড, no local pain but local ganglia grows tender. The eschar then blackens, grows on vesicles and thickens. এইরকম দেখতে হয়ে যায়, ঠিক আছে? আলসার অ্যান্ড এ ভেসিকুলার রিং ম্যালিগন্যান্ট পাস্টিউলে। তারপরে হচ্ছে ব্ল্যাক এস্কার হয়ে গেল। সাইট অফ ম্যালিগন্যান্ট পাস্টিউল, হেডের কোনো সাধারণত ইউজুয়ালি নো কমপ্লিকেশন, ফেসে হলে সিভিয়ার সুপার ইনফেকশন অ্যান্ড গ্যাংগ্রি নিয়ার দ্য আই, neck, breast or chest wall হলে massive edema over the thorax and sometimes involving the scrotum. The shoulders, arms may be multiple, small lesions. Forearms and fingers are atypical on palms. General symptoms হচ্ছে fever, chills and depending on the sites. Weakness and hypotension are the danger signs. এরকম দেখতে হয়, ঠিক আছে? ম্যালিগন্যান্ট পাস্টুল গুলোকে। সোমদীপ তোর পিছনে শুনছিস? এরকম লোকালাইজ থাম ডিশনসে এরকম দেখতে হয়, ঠিক আছে? লার্জ ইডিমা, এরিথেমা। So what's the pulmonary anthrax? Aspiration requires a high amount of inoculum because the man can resist over 2000 inhaled spores per day. Onset হচ্ছে abrupt. The patient is acutely ill in hours. Abrupt onset কি কি দেখা যাবে? Fever, dyspnea, cyanosis, rales, tachycardia and feeble pulse, hypotension. তারপর vomiting, sweating or anxiety. Death in 2 to 3 days if untreated. Lesions in the mediastinal lymph nodes carried there by the alveolar macrophages causing edema, toxemia and bacteremia. তাহলে অ্যাসপিরেশন কিভাবে হবে? মোর দ্যান 2000 স্পোর্স যদি আমি ইনহেল করি পার ডে, abrupt onset followed by fever, dyspnea, cyanosis, rales, tachycardia, pulse and feeble pulse or hypotension. Death in 2 to 3 days if untreated. Lesions গুলো পাওয়া যাবে mediastinal lymph nodes এ carried there by alveolar macrophages causing edema, toxemia and bacteremia. wool sorters disease যেটা আমরা বলি, ঠিক আছে? এরকম দেখতে হয় চেস্ট এক্সরেতে। এটা দেখ, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, এটা মজাদার হিস্ট্রি। An outbreak of anthrax occurred in April 1979 among the people who lived or worked in a narrow zone of Soviet military microbiology facility in Sverdlovsk in Russia. In addition, livestock died of anthrax within a larger downwind zone. This facility was suspected by the Western intelligence of being a biological warfare research facility. Intelligence analysts attributed the outbreak to accidental airborne release of anthrax spores.
The Soviets maintained that the outbreak was due to ingestion of contaminated meat purchased on the black markets. Finally, যখন 1992 যখন সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে গেল, বিশ্বের রাশিয়া আর অনেকগুলো দেশ হয়ে গেল, তখন ওদের প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলসিন admitted that the facility had been a part of an offensive biological weapons program and that the disease in the animals and people resulted from an accidental release of anthrax spores. Anthrax হচ্ছে ফার্স্ট এজেন্ট অফ বায়োলজিক্যাল টেরোরিজম। আমরা একটা সময় কিন্তু সাসপেক্ট করেছিলাম যে কোভিডটাও কিন্তু একটা এজেন্ট অফ বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার, যেটা চায়নার কোনো একটা উহাঙ্গের ওই ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়েছিল। ঠিক আছে, এটা এপ্রিল 1979-এ আউটব্রেক হয়ে অনেক লোকে মারা গেছিল। তখন সোভিয়েত রাশিয়া, নর্থ কোরিয়া, এরা হচ্ছে সমস্ত তোদের এরকম স্বর্ণাভ, অভির দিকে তাকাচ্ছিস কেন? এই গল্পটা ইন্টারেস্টিং লাগছে না স্বর্ণাভ? এটা নিয়ে এরকম অনেক রকম স্পাই থ্রিলার বা ক্রাইম থ্রিলার আছে, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে সেই গল্পটা। এপ্রিল 1979-এ এটা এরকম আউটব্রেক হয়েছিল। দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মানে ডকুমেন্টেড ইউজ অফ এজেন্ট অফ বায়োটেররিজম। শুধোস না তো? শুনছিস? দ্য ফার্স্ট ডকুমেন্টেড এজেন্ট অফ বায়োটেররিজম কি ছিল? শুভোস না তো? ওঠ। অ্যানথ্রাক্স কবে? আরে লেখা আছে 79। একটু তো দেখ, তুই কাকে দেখছিস আমার পেছনে? একটু তো দেখ। ফার্স্ট ডকুমেন্টেড এজেন্ট অফ বস ফার্স্ট ডকুমেন্টেড এজেন্ট অফ বায়োটেররিজম ছিল এইটা, ঠিক আছে? তারপর যখন সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পরে, শুভোস না তো, এরপরে বরিস ইয়েলসিন অ্যাডমিট করেছিল যে ওইটাই ওই বায়োটেররিজমের জন্য ইউজ করা হচ্ছে মিলিটারি ফ্যাসিলিটি থেকে, সেখান থেকে লিক করেছিল। গ্যাস্ট্রিক আর ইন্টেস্টিনাল অ্যানথ্রাক্স, অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস, অ্যাবডোমিনাল পেইন আর প্রস্ট্রেশন অফেন ফ্যাটাল। ইন্টেস্টাইন লিশনস গুলো হচ্ছে ইডিমাটাস উইথ দ্য ব্ল্যাক এস্কার আর অবস্ট্রাকশন করে এনলার্জ হেমোরেজিক মেসেন্টেরিক লিম্ফ নোডস করে, এরকম দেখতে হয়ে যায়, ঠিক আছে? Anthrax meningitis, usually a complication of anthrax septicemia, আর কমন একটা ফিচার হচ্ছে সাবারাকনয়েড হেমারেজ, ভেরি অফেন ফ্যাটাল, এরকম দেখতে হয়ে যায় সাবারাকনয়েড হেমারেজে। অ্যানথ্রাক্স ডিজিজ ইন অ্যানিমালস, ওইটা অতটা লাগবে না তোতে। অ্যাসাইটিস প্রিভেনশন হচ্ছে কন্ট্রোল ইন এলিমেন্ট, অ্যানুয়াল ভ্যাকসিনেশন প্রোটেক্টস, disposal of the animal carcasses, disinfect with oil, burn. The spores will not form inside the carcass, but putrefaction kills the bacillus. Flies feeding on incoagulable blood may be a problem. It's a zoonotic, একটা major একটা zoonotic বা animal derived একটা illness. ছবি দেখাচ্ছি। পোর্স কিভাবে এরকম বেসিক্যালি ছাড়া আছে পোর স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন থেকে, এনভায়রনমেন্টাল ডিজাস্টার থেকে, ঠিক আছে? প্রিভেনশন হচ্ছে কন্ট্রোল ইন অ্যানিমালস, অ্যানুয়াল ভ্যাকসিনেশন, এটা তো পড়লাম। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোটেকশন হচ্ছে গ্লাভস, মাস্ক, ডিসইনফেকশন অফ দ্য মেটেরিয়ালস প্রায়ার টু হ্যান্ডলিং, আর ইনফরমেশন আর অ্যাওয়ারনেস, আর রিপোর্টিং অফ সাডেন ইলনেস এন্ড রিস্ক এরিয়াস আর লিশন। ডায়াগনোসিস হচ্ছে হাই সাসপিশন লেভেল, ইনকোয়ারেন্ট ডেড আর সিক ক্যাটেল। প্রথমে হচ্ছে ক্যাটেল থেকে হবে। হাই উঠছে কেন রে? রেহানারা শুনছিস? তোর পিছনে শুনছিস? হ্যাঁ তুই ব্লু শুনছিস? তোর আগে তুই শুনছিস? তোর পিছনে ও মন দিয়ে কিছু লিখে যাচ্ছে, তুই শুনছিস? এক্সামিন বা প্যাট্রোলস অফ দ্য লিশন, স্ক্রেপিং নিয়ে সেখান থেকে গ্রাম স্টেন করব, আর ইফ নিডেড ব্লাড কালচার আর সিএনএস কালচার। ট্রিটমেন্ট, পেনিসিলিন কন্টিনিউস টু বি দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস। আইভি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওয়াইড এনাফ, সেগুলোকে ইনসাইজ করব না। এস্কার ইজ নট ডেঞ্জারাস আফটার ট্রিটমেন্ট, অ্যান্ড patient must remain hospitalized until fully cured because this is very much contagious. Bioterrorism থেকে হয় এটা, there were some bacteria prepared for biological warfare and
সুদোষ না তো, এই অ্যানথ্রাক্স হচ্ছে ফার্স্ট চয়েস ছিল, ঠিক আছে, বায়োটেররিজমের জন্য অ্যানথ্রাক্স। পার্সেন্টেজ অফ ফার্টিলিটি হচ্ছে অলমোস্ট লাইক এ নিউক্লিয়ার বায়োলজিক্যাল ওয়েপন্স রিলিজের মতো, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ক্যাটাগরি এ বায়োলজিক্যাল ওয়েপনের মধ্যে পড়ে। হাই প্রায়োরিটি এজেন্টস ইনক্লুড অর্গানিজম দ্যাট পোজেস আ রিস্ক টু ন্যাশনাল সিকিউরিটি because they can be easily disseminated from transmitted from person to person, cause high mortality with potential for major public health impact, might cause public panic and social disruption and require special action for public health preparedness, ঠিক আছে। এই ক্যাটাগরি অফ বায়োলজিক্যাল ওয়েপন্স এগুলো এটা তোদের আসে শর্ট নোটে, ঠিক আছে। ক্যাটাগরি এ এজেন্টসের মধ্যে কি কি পড়ছে, ভেরিওলা মেজর বা স্মল পক্স, ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে হচ্ছে ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস, অ্যানথ্রাক্স, Yersinia pestis বা প্লেগ, ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম টক্সিন বটুলিজমের, ফ্রান্সিলিয়া টুলিনেন্সিস টুলিরিমিয়া, ফাইলোভাইরাসেস, ইবোলা যেটা করে তোর ইবোলা হেমোরেজিক ফিভার, মারবার্গ ভাইরাস আর অ্যারেনা ভাইরাসের লাসা ফিভার। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যাটাগরি এজেন্ট মাথায় রাখবি ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস, ঠিক আছে। সেইটুকু আর কিছু লাগবে না, বাস। Unite unprepared to deal with much of the pathogen sensors, Treatment is more a practical approach than prevention. Yet many biological agents are extremely difficult to treat with the existing medicines. In addition, many of the important prophylactic drugs have limited shelf life. Moreover, their effectiveness could not be compromised by sophisticated attacker, ঠিক আছে। So it's a clear the vaccine for human use is needed. What is screening? বল বল। স্ক্রিন করা, ছাঁকনি করা। হোয়াট? ছাঁকনি কি করা? সবাই বাঙালি তো? ওকে, বাংলা তুই বাঙালি তো? হ্যাঁ, তো তোর এক্সপ্রেশন থেকে মনে হচ্ছে তুই আমার কথা বুঝতে পারছিস না, ওই জন্য জিজ্ঞেস করলি। তো ছাঁকনি কি ছাঁকছি? চা। নর্মাল আর ডিজিজ, হাই রিস্ক, আচ্ছা। আর যাদের হতে পারে টেন্ডেন্সি আছে, ওকে। আর কেউ কিছু? এটা ডিসকাশন হবে, প্রত্যেককে আমি জিজ্ঞেস করবো। তুই যা, এখানে কিছু ভুল বললেও কিছু না, অসুবিধা নেই, কিন্তু চুপ করে থাকলে অসুবিধা আছে। যে যেটা মনে হচ্ছে সেটা বল। তাহলে চাঁদা তুলে আর কি উঠলো? কি কি বললি? যাদের হাই রিস্ক আছে, যাদের টেন্ডেন্সি আছে। টেন্ডেন্সিটাকে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সের টার্মে আমরা কি বলি? প্রবাবিলিটি। তাহলে স্ক্রিনিং কি, কাদের করব, এটা কিন্তু ফার্স্ট হাফে হয়ে গেছে। আজকের আমার অঙ্ক করানোর কথা, ঠিক আছে। আমি খাতায় লিখে নিয়ে এসেছি, কিন্তু তোদেরকে আমি করাবো। তাহলে চ্যাপ্টারটা কোথায় আছে? বই থেকে বার করতে বললে পারবি বার করতে? 4 নম্বর চ্যাপ্টার, স্ক্রিনিং। পিছনে, একদম পিছনে বসেছিস, ওদেরকে খাটাবো। ধর, খুঁজে বার কর, হোয়াট ইজ ডেফিনেশন অফ স্ক্রিনিং। সবাই মিলে চাঁদা হেল্প কর, ডেফিনেশন অফ স্ক্রিনিং বল। পাওয়া গেল খুঁজে? দেখ, তোদের বই দিলেও তোরা লিখতে পারবি না, বই সামনে আছে। হোয়াট ইজ স্ক্রিনিং দেখে বল, সামনে প্যারাগ্রাফেই থাকবে, দেখ হোয়াট ইজ স্ক্রিনিং। এটা তো ফান্ডামেন্টাল অ্যাসপেক্ট অফ প্রিভেনশন। হোয়াট ইজ ডেফিনেশনটা কোথায়? পাওয়া গেল? একটা টার্ম ওখানে তুই বললি অ্যাপারেন্টলি, কি বললি? তাহলে অ্যাপারেন্টলি হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল, হেলদি নয়, এটা বলছে অ্যাপারেন্টলি হেলদি। তাহলে স্ক্রিনিং এর কাজ হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি হেলদি। স্ক্রিনিং কাদের করব? ডিজিজকে না নর্মাল পপুলেশনকে? তাহলে অ্যাপারেন্টলি হেলদি, কারণ আমরা জানি না তার আদৌ আর ভেতরে কোনো ডিজিজ আছে না নেই, তাই তো।
সেই জন্য অ্যাপারেন্টলি হেলদি পিপলকে আমরা স্ক্রিনিং করবো। এবার স্ক্রিনিং এর ইন্ডিকেশন কি, কেন করব, কি বৃত্তান্ত আমি বলবো না, ওটা আগের ক্লাসে হয়ে গেছে। কি পড়িয়েছে আগের ক্লাসে? কারণ এটা তার কন্টিনিউয়েশন। আগের ক্লাস না হলে আমি সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি কি বোঝাবো তোদের? পেলি ডেফিনেশন খুঁজে বল। কি বললো, কি বুঝলি? ও যেটা বললো কি বুঝলি? ইনফেকশন অর ডিজিজ ইন এ পপুলেশন। তারপর লাইনটা বল। হু আর নট সিকিং হেলথ কেয়ার। তাহলে কি হচ্ছে এটা আমাদের? যারা হেলথ কেয়ার সিক করছে না আমি তাদেরকে স্ক্রিনিং করছি। এটা তুই অন্য কিছু পড়ছিস, যাই হোক। তো সেটা তাহলে কিরকম হবে, কি করে করব? তাহলে যারা হেলথ কেয়ার সিক করছে না আমি তাদেরকে স্ক্রিন করছি, কিভাবে করব? আমাদের ডক্টর পেশেন্ট কি হয়, ডাক্তার কাছে আমার কোনো সিমটম হয়েছে, অসুবিধা হয়েছে, আমি ডাক্তার দেখাতে গেলাম, তাই তো? পেশেন্ট এসে আমাকে সিমটম বলে। আর কমিউনিটি মেডিসিনে তোরা যে কটা ক্লাস করেছিস তো কমিউনিটি মেডিসিনে, আর কমিউনিটি মেডিসিনে আমরা কি বলছি? পপুলেশন। পেশেন্ট আমাদের কাছে আসবে না, আমরা যাব ফিল্ডে, কমিউনিটিতে, তাই তো? তাহলে আমাদের পেশেন্ট আমাদের কাছে এসে বলবে না আমাদের সমস্যা আছে, আমরা ঘরে ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো কিছু অসুবিধা আছে, কিছু অসুবিধা আছে। এরকম কোনো স্ক্রিনিং তোদের কোনো মনে আছে? কিছু স্ক্রিনিং এরকম কিসে হয়? টিবির কি হচ্ছে? থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিংটা কি? ব্লাড টেস্ট করছে। কি করছে? বিয়ের আগে করছে, তাই কি নাকি? কাদের করছে? সবার ক্ষেত্রে র্যান্ডম সবার হচ্ছে? থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিন করতে কি লাগে, কি টেস্ট করতে হয়? এইচপিএলসি মেথডে করে। এইচপিএলসি, হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফরেসিস। এইচপিএলসি বলতে হ্যাঁ, হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফরেসিস করে। সস্তা কি না সস্তা হবে না, দামি হবে? খুব সস্তা হবে। তাহলে স্ক্রিনিং এর একটা প্রধান ক্রাইটেরিয়া টেস্টার হবে, এটা হচ্ছে স্ক্রিনিং ডিজিজের একটা ক্রাইটেরিয়া থাকবে, কোন ডিজিজের আমরা স্ক্রিন করতে পারবো, কোন টেস্টটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো টু ডায়াগনোজ দ্যাট ডিজিজ। তাহলে কি হতে হবে? প্রথম, যেহেতু আমরা বলছি এটা ইন্ডিভিজুয়াল নয়, অ্যাপারেন্টলি হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল, এটা মাথায় রাখবে। স্ক্রিনিং এর মেন কথা হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল। হ্যাঁ, মেজরিটি পপুলেশন। তাহলে আমরা গরিব, ইন্ডিয়া গরিব, আমরা চিপ হতে হবে। আর কি হতে হবে? অ্যাকসেপ্টেন্স রাখতে হবে। এটা একটা ভালো পয়েন্ট বলেছে। আর কেউ কিছু বল। অ্যাকসেপ্টেন্স রাখতে হবে মানে? না, ও পপুলেশনের অ্যাকসেপ্টেন্স বলেছে, লোক অ্যাকসেপ্ট করবে। তাহলে কোনো এম্বারেসিং টেস্ট আমি করব না। না, এটা হচ্ছে না, ওটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট হচ্ছে না, এটা একদম প্রপার টেস্টের কথা বলা হচ্ছে। একটা হতে হবে সস্তা, হতে হবে চিপ। ও যে পয়েন্টটা বললাম আমি ওই পয়েন্টটাকে বলছি। ও কি বললো? যে মানে অ্যাকসেপ্টেবল হতে হবে পপুলেশনে। তাহলে কি অ্যাকসেপ্টেবল হতে গেলে কি করতে হবে? কোনো এম্বারেসিং টেস্ট করবো না। আমরা গিয়েই বলবো না পিভি করবো, পার ভ্যাজাইনাল এক্সামিনেশন করবো বলবো না, গিয়েই বলবো না যে আমি পিআর করবো, পার রেক্টাল এক্সামিনেশন, এগুলো এম্বারেসিং, তাই তো? আর বা কিছু এমন কিছু প্রসিডিওর করবো না যেটাতে পেশেন্টের হার্ম হয়, মিনিমাম প্রসিডিওর। হ্যাঁ, বায়োপসি করবো, কিছু একটা পেয়েছি বায়োপসি করে দেবো, করবো কি করবো না? বা কিছু একটা লাম্প পেলাম, এমআরআই করবো, হবে না। আর কি হতে হবে? একদম রেজাল্টটা আমি হ্যাঁ কালচারে বসালাম, 3 দিন পর রিপোর্ট আসবে, সেটা কি স্ক্রিনিং এ হবে? হবে না। কোভিডে আমরা কি করতাম? নাকে গলায় খোঁচালাম। আরটিপিসিআরটা তো কনফার্মেটারি, ওটা তো টাইম লাগে। কনফার্মেটারি, তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস আছে, তাহলে কনফার্মেটারি স্ক্রিনিং টেস্টটা কিন্তু কনফার্মেটারি নয়। তাহলে দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন, এগুলো সব প্রত্যেকটা টপিকের হেডিং আমি তোকে জাস্ট ওভারঅল একটু একটু করে বলছি আজকে টপিকটা শুরু হওয়ার আগে। তাহলে ডায়াগনস্টিক টেস্ট আর স্ক্রিনিং টেস্ট দুটো আলাদা, একই হবে না, তাই তো? আর কি হতে হবে? স্ক্রিনিং টেস্ট আর কি হতে হবে? হ্যাঁ,
সেটা আছে, ধরে না আমাদের আছে, আমরা প্ল্যান করেই এগোচ্ছি তো, মানে আমাদের মতো নয় যে পরীক্ষার আগে না পড়ে পরীক্ষা দিতে চলে যাচ্ছি, সেরকম নয়, আমাদের প্ল্যান করেই কমিউনিটিতে যখন যাবো আমরা প্ল্যান করে যেতে হবে। আর কি হতে হবে? হ্যাঁ বলো। ইজি টু ইউজ হবে, কারণ স্ক্রিনিং নট নেসেসারিলি ডাক্তার রিকোয়ার্ড, ডক্টর ইজ নট রিকোয়ার্ড, সুতরাং খুব সফিস্টিকেটেড কিছু হলে হবে না, কারণ এটা আমরা কনফার্ম করছি না, আমরা স্ক্রিন করছি। এরকম কোনো ডিজিজ আছে জানিস এখন স্ক্রিন করে? টিবি একটা বললো, বাকিগুলো হয় না ওরকম ভাবে স্ক্রিন। টিবি ওগুলোও স্ক্রিনিং, বাট টিবিটা কি করছে এখন? কিছু শুনে থাকলে বল। সবার কি কলকাতায়, মানে সরি টাউনে বাড়ি, কলকাতায় বাড়ি, না জেলার দিকে গ্রামে কেউ আছিস? গ্রামে বাড়ি কার আছে? কোথায়? মিদনাপুরে। বাকি? হ্যাঁ, লেপ্রসিতে কি করে? লেপ্রসিতে কি স্ক্রিন করবে? যেটা বললি বল, যেটা মনে আসছে বল। র্যান্ডম মনে হলো বলে দিলে হবে না, কিছু তো একটা লজিক থাকবে। যে ডায়াবেটিস, এটা ডিজিজের ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে। ও লেপ্রসি বলে থেমে গেল, এ টিবি বলে থেমে গেল, যাই হোক। তাহলে তুই তাহলে ও বলছে তাহলে ডিজিজের বল। তাহলে টেস্টের কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকলো? 2-3টে বললাম, কি কি বল? তোরাই বললি, আমি বললাম না কিছুই। বল কি কি বললি? চিপ হতে হবে, কস্ট এফেক্টিভ হতে হবে, অ্যাকসেপ্টেবল হতে হবে, কোনো এম্বারেসিং, ইরিটেটিং বা পেইনফুল প্রসিডিওর করা যাবে না, তাহলে লোক আসবেই না। হ্যাঁ, রেজাল্ট আমি তাড়াতাড়ি ইয়েল্ড করতে পারি, এবং কোনো ট্রেন্ড পার্সোনাল নট নেসেসারিলি রিকোয়ার্ড। ঠিক আছে, এবার ডিজিজ, সব ডিজিজকে আমরা স্ক্রিন করতে পারবো? ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ডিজিজ কার কার মনে আছে? বলে এসব কেন জিজ্ঞেস করছেন ম্যাডাম, যেটা পড়ানো সেটুকু পড়ান না। ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ডিজিজ কেন হঠাৎ করে কথাটা বললাম? ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ডিজিজ না বুঝলে স্ক্রিন কিচ্ছু বুঝতে পারবি না। ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ডিজিজটা কি? এই তো কিছু কিছু বলছে। কি এটা? এজেন্ট, হোস্ট, এনভায়রনমেন্ট, পুরো কমিউনিটি মেডিসিন, পুরো পাবলিক হেলথ এর উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু স্ক্রিনিংটা তাহলে কি হলো? আমরা কি বলছি, কোন ডিজিজকে আমি স্ক্রিন করতে পারবো আর কাকে পারবো না, তাই তো? এই ফ্যানটা বন্ধ করুন, শীত করছে। আমরা কি স্ক্রিন করবো যার জ্বর সর্দি কাশি হবে কি হবে না কারোর? তোদের মধ্যে 10 জন বসে আছিস, 20 জন বা 50 জন, 63 জন স্টুডেন্ট ধর, একজনের জ্বর হয়েছে, বাকি জনের জ্বর হবে কিনা আমরা জানতে চাইবো? ইনফ্লুয়েঞ্জা চাইবো না। কার ডায়রিয়া হয়েছে জানতে চাইবো? জানতে চাইবো না। তাহলে কি জানতে চাইবো? পাবলিক হেলথ ইম্পর্টেন্স। ইনফেকশাস ডিজিজের একটু অসুবিধা হবে। ইনফেকশাস ডিজিজের কেন প্রবলেম? আমাদের তো উদ্দেশ্য কি, যাতে ছড়িয়ে না যায় আমাকে তো প্রিভেন্ট করা। তাহলে অসুবিধা কোথায় ছড়িয়ে গেলে? কার ছড়িয়ে যাবে? তাহলে কি কোভিডের সময় আমরা ডাক্তাররা আমরা ট্রিটমেন্ট করিনি? হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসেছিলাম? না HIV পেশেন্টের আমরা দেখি না? কিছু আইডিয়া? তোদের গরম লাগলে ফ্যান না, এটা কোনো স্প্রেডটা কথা না। তোরা স্প্রেডটা অবধি ঠিক যাচ্ছিস, কিন্তু ভাবনাটা ঠিক জায়গায়, ঠিক ট্র্যাকে এগোচ্ছে না। ইনকিউবেশন পিরিয়ডের নাম শুনেছিস? ইনফেকশাস ডিজিজগুলো ইউজুয়ালি কি হয়? ইনকিউবেশন পিরিয়ড কি হয়? তাহলে সেখানে যাদের ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা বেশি বা সিমটম যখন আসে সেই পিরিয়ডটা যদি কম হয়, তাহলে করে কোনো লাভ আছে?
যে কারণে জ্বর 3 দিন, ইনফ্লুয়েঞ্জা হোক যা হোক 3 দিন থেকে 1 সপ্তাহ, 5 থেকে 7 দিন, কোনো লাভ আছে? বা ওটার কোনো পাবলিক হেলথ ইম্পর্টেন্সও নেই, করবো না, তাই তো? তাহলে যে ডিজিজের আমার ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ, ওই যে আবার চলে এলাম ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ডিজিজ, ওই ছবিটা কি আছে আগে এঁকে দে, ওঠ, পিছনে বসেছিস যখন আমি তোদেরকেই বোর্ডে পাঠাবো, দিস ওয়ান, যা বই দেখেই লেখ, বই দেখে, হ্যাঁ যা চলে যা। তোর রোল নাম্বার কত আকাশ? বড় বড় করে লিখবে যাতে সবাই দেখতে পায়। কজন রে? তোর রোল নাম্বার কত? ও দিয়ে দে, আকাশকে দিয়ে দে, পরে জেনে নেবো। আগে আগে দাগটা কাট, দাগটা কাট, আগে দাগটা কাট। ওটা কি লিখেছে পড়তে পারছিস? ডিজিজ অনসেট, আচ্ছা ওটা তুই 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 তোর কাজ কর, আমি ওদের পড়ানো আমার দায়িত্ব, তুই তোর কাজ কর। ডিজিজ অনসেট, ডিউরেশন, তারপর ফাস্ট। সামনে বলেছি আমার ক্লাসে পিছনে বসে লাভ নেই, পিছনে বসলেই উঠতে হবে বারবার, উঠে আয় সামনে, এখানে বস, সামনে আছে। দেখা যাচ্ছে? ব্যাস, গরম লাগছে কি? বসেছে এখানে, বসেছে, আমার কোনো আপত্তি নাই, আমি বসি না। ওটা কিন্তু একটা শর্ট নোট হয়ে গেল, এটা কিন্তু শর্ট নোট আসে, পুরোটাই এটা শর্ট নোট। শর্ট নোটটার টার্মটা এখনো লেখেনি। এই এতক্ষণে লিখবে, ব্যাস, থ্যাংক ইউ। তোর নাম কি? বীরেশ কি? বীরেশ চন্দ্র মন্ডল। নে বইকে ধরে দে, দে দে দে, কাউকে দে, যার ঘুম পাচ্ছে তাকে বইটা দে। তাহলে কি লিখেছে? তাহলে আমার এইখানে এজেন্ট হাউস এনভায়রনমেন্টের গল্প আছে, এদের ইন্টারাকশন হলো, ডিজিজ আমার অনসেট হলো। তোরা হচ্ছে প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি পড়েছিস, পড়ছিস তো, এটুকু তো বুঝছিস, বা এটা পড়ে, এটা যে সাথে সাথেই শরীরের ইনফেকশন হলেই সাথে সাথে আমার রোগ হয় না, বা কোনো ডিজিজ অনসেট হলো, এটা ইনফেকশন বলছি বোঝাতে সুবিধা হবে বলে। তাহলে ডিজিজ একটা তো পয়েন্ট আছে আমার, ডিজিজ অনসেট, এটা কি বলছে? ফার্স্ট পসিবল পয়েন্ট, ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, ইউজুয়াল টাইম অফ ডায়াগনোসিস। একটা ডিজিজ আমার বডিতে ঢুকলো, তাহলে প্রি প্যাথোজেনেসিস ফেজ, প্যাথোজেনেসিস ফেজ, নানা রকম ফেজগুলো আছে, সেই ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ডিজিজের আছে, মনে আছে না? হ্যাঁ, এমনি এমনি মাথা নাড়ছিস, সাউথ ইন্ডিয়ানদের মতো মাথা নাড়া, কোনটা জানিস না? এটা বার কর, খোঁজ, এসব করতে গেলে টাইম নষ্ট হবে, ছাড়। তাহলে আমার প্রথমে এটুকু তো তোর কি বলে, ফিজিওলজি পড়েছিস, প্যাথোলজি পড়েছিস, বা মাইক্রোবায়োলজি, প্যাথোলজি মোস্টলি আর কি। প্রথমে ডিজিজ এলেই তো প্রথমে ডিজিজের বডিতে যে চেঞ্জ হতে আস্তে 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 সিমটম ডেভেলপ করে, তাই তো? সে যে কোনো ডিজিজ হোক, ইনফেকশন হোক বা অন্য যে কোনো ডিজিজই হোক। তাহলে ডিজিজ অনসেট হলো আমার, সেটা পেশেন্টও জানে না, কেউ জানে না, শুধু পজিটিভ অর্গানিজমটা জানে, বা ভেতরে যা হচ্ছে বডি জানে, তাই তো নাকি? তো হলো ফার্স্ট পসিবল পয়েন্ট, এটা এখন ভুলে যা, ফার্স্ট পয়েন্ট আর লাস্ট পয়েন্ট। ডিজিজ বডিতে এলো, আমার সিমটম যখন ডেভেলপ করলো
তখন আমি ডাক্তারের কাছে যাব। ইউজুয়াল টাইম অফ ডায়াগনোসিস মানে যখন আমার ব্লাড প্যারামিটারগুলো আমি জানতে পারবো, বা কিছু যেগুলো আর কি আমার সাইন অ্যান্ড সিমটম দুটো আলাদা জানিস তো? হোয়াট ইজ সাইন হোয়াট ইজ সিমটম? সিমটম কি আর সাইন কি? ডক্টর ফাইন্ড করছে, তাই তো? যখন সাইন সিমটম ডেভেলপ করলো তখন আমার ডিজিজটা অ্যাক্টিভ স্টেজেই আছে, তাই তো? তো তখন আমার তাহলে স্ক্রিন করে লাভ নেই, কারণ আমরা কাদের মধ্যে করতে চাইছি? অ্যাপারেন্টলি হেলদি যে। তাহলে অ্যাপারেন্টলি কেন বলছি? এটা আর বলার দরকার নেই। অ্যাপারেন্টলি কেন বলছি বলার দরকার নেই, কারণ বললাম কেউ জানে না এই পার্টটায় কার ডিজিজ আছে কে আছে কেউ জানে না। সে হেলদি ইউজুয়ালি, যতক্ষণ না সিমটম ডেভেলপ করছে, সাইন সিমটম ডেভেলপ করছে, সে হেলদি অ্যাপারেন্টলি, তাই তো? অ্যাপারেন্টলি হেলদি। তাহলে আমাদের স্ক্রিনিং করতে হবে এই টাইমের আগে। এই টাইমের আগে যেখানে খুশি করতে পারবো এই পয়েন্টগুলো। এখানে পারবো? এখনো পর্যন্ত পারি না, অত উন্নত হয়নি আমরা। ফার্স্ট পসিবল পয়েন্ট, ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। ইউজুয়াল টাইম অফ ডায়াগনোসিস আর ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস কি? কিছু সায়েন্স আছে, সিমটম এখনো ডেভেলপ করেনি, সেটা ক্লিনিক্যালিও হতে পারে, বায়োকেমিক্যালিও হতে পারে, আমাদের যা যা প্রসিডিওর আছে সেটা ভাবেও হতে পারে। ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, সেখানে ক্লিনিক্যাল বলছে, সিমটম এখানে ডেভেলপ করলো। প্রথমে তো আগে চেঞ্জ হয়, বডিতে তো আগে চেঞ্জ হয়, বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জ হয়, ফিজিওলজিক্যাল প্যাথোলজিক্যাল সমস্ত চেঞ্জ হয়, তারপরেই তো সিমটম আসে, তারপরে ইউজুয়াল টাইম অফ ডায়াগনোসিস হয়, তাই তো? তাহলে এখানে হচ্ছে ক্লিনিক্যালি আমি ডায়াগনোস করতে পারি। আর হোয়াট ইজ দিস ফার্স্ট পসিবল পয়েন্ট? বল না, এটা কমন সেন্স বলেছে প্রথম থেকে, কমিউনিটি মেডিসিন কমন সেন্স লাগালে কমিউনিটি মেডিসিন বুঝতে পারবে। যেটা দেখা যেতে পারে এই টাইমটা আমাদের স্ক্রিনিং টাইম লেখা আছে, এটা লেখা তো বলতে পারি, লেখাই আছে স্ক্রিনিং টাইম। স্ক্রিনিংটা না হয় আমি এখানে করব ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস এন্ড ফার্স্ট পসিবল। আমরা ডিজিজটাকে ধরতে পারবো যে কোনো প্যারামিটার দিয়ে, আমাদের ব্লাড হোক, ইমেজিং হোক, যা কিছু হোক, যে কোনো প্যারামিটার দিয়ে আমি যখন থেকে ডিজিজটাকে আমরা ধরতে পারবো, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পসিবল পয়েন্ট অ্যান্ড ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। ক্লিনিক্যালি সেই কারণেই বলছি, নট ওভার্ট সিমটম ডেভেলপ করেছে পেশেন্ট আসে, ইউজুয়াল টাইম নয়, ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। ক্লিনিক্যালি যখন তাকে আমরা ধরতে পারবো, পুরো ডেভেলপ করেছে এই জায়গাটায়, ক্লিনিক্যালি ডেভেলপ করেছে, তারপরে সাইন সিমটম আসে, তো এই টাইমটা স্ক্রিনিং টাইম। তাহলে কি দিয়ে এত গল্পটা চলে এলো? কি কোয়েশ্চেন শুরু করেছিলাম? কোন ডিজিজের আমরা স্ক্রিনিং করতে পারবো? তাহলে যে ডিজিজ সম্বন্ধে পুরোই আমার জানা আছে, যে ডিজিজ সম্বন্ধে আমরা জানি না, ডিউরেশন কখন হচ্ছে, ফার্স্ট পসিবল কি হচ্ছে, পয়েন্ট কখন হচ্ছে, ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস মানে কি? আমি জানি ডিজিজটার ক্লিনিক্যালি কি কি সে প্যারামিটারস আমি দেখতে পাবো, আমি জানি, তবেই আমি এটা বলতে পারছি, এই পয়েন্টগুলো আমরা বার করতে পারছি, তাই তো? না জানলে তো এটা হবে না, আরবিট্রারি। আমরা জানি যে কোন, তাহলে সেই ডিজিজটাকে আমি, মানে যে ডিজিজের ন্যাচারাল হিস্ট্রি আমার জানা আছে, সেই ডিজিজের আমি স্ক্রিন করতে পারবো। শুধু কি তাই? আর কি হতে পারে? এটা লং হতে হবে। এটা যদি 24 ঘন্টা বা 48 ঘন্টা হয়, আমার কোনো লাভ হবে? আমি মাস স্ক্রিনিং করে বা স্ক্রিনিং করে কোনো লাভ হবে? তাহলে এটা কনসিডারেবল টাইম ডিউরেশন দরকার। টাইম একটা ফ্যাক্টর, তাই তো? একটা হচ্ছে আমাকে জানতে হবে পুরো ডিজিজের ক্লিনিক্যালি কী দেয় না দেয়, কী প্যারামিটার চেঞ্জ হয়, সব আমাকে জানতে হবে, আমি জানি সেই ডিজিজটার। আর এটা লং ডিউরেশন হবে, 24 ঘন্টা 48 ঘন্টা হলো না। কীরকম কী কিছু হতে পারে বলতো? এএমআইতে কী হয়? এএমআইকে সিপিকে এমবি কখন বাড়ে বা কিছু না, ওগুলো হয়নি এখনও, তাহলে মেডিসিনে পড়বি, যাই হোক বাদ দে। ফিজিওলজিতে তো হয়েছে, তো ফিজিওলজিতে পড়ায় পাইরুভেট কাইনেসটা আগে বাড়ে, তাই তো? শর্ট ডিউরেশনে থাকে, কত 6 ঘন্টা না কত, না 4 ঘন্টা, 4 থেকে 6 ঘন্টা। তারপরে কি বাড়ে?
তারপরে কি বাড়ে? যাই হোক, ওটা আমার এখন আলোচ্য বিষয় না। ট্রপটি, ট্রপটিটা কি, ফুল ফর্মটা কি? ট্রোপোনিন টি আর ট্রোপোনিন আই, ট্রোপোনিন টিটা জানতে চাইছি। ওটাও কিন্তু স্ক্রিনিং, ওটা জানতে চাইলাম এএমআই হয়ে আছে কি হয়নি। বুকে ব্যথা, ইসিজি চেঞ্জেস দেখতে পাচ্ছি, ট্রপটি করলাম। ওটা স্ক্রিনিং না, ওটা কনফার্ম। পজিটিভ এলো মানে আমার ওটা এএমআই হয়েছে। কিন্তু আমার যেটা বক্তব্য, এই যে এগুলো 4 ঘন্টা 6 ঘন্টা বেড়ে গেছে, এটা দেখে তো আমার লাভ নেই। ডিজিজ তো আমি সবার মধ্যে পপুলেশনে করতে পারবো না, সবার ব্লাড নিয়ে নিয়ে বলবো ট্রপটি করবো ট্রপটি করবো, অকারণে করতে যাবো না তো। তাহলে কি হলো, ডিজিজটা আমি জানি, ন্যাচারাল হিস্ট্রি জানি, টাইম ডিউরেশনটা লং, তাই তো। আর কি হতে পারে? আমি জানলাম, সব জানলাম, আমি সব জানি, এগুলো সব জানলাম, কিন্তু ডিজিজটার আমি কোনো ট্রিটমেন্ট দিতে পারবো না। যে ডিজিজের আমি কোনো প্রিভেনশন দিতে পারবো না, বা এখানে আমার কোনো প্রিভেন্টিভ মেজার দিলে ডিজিজটা রিভার্সেবল হবে, সেরকম ডিজিজেরই তো করবো নাকি। বা যে ডিজিজটার ইউজুয়াল টাইম অফ ডায়াগনোসিস হলো, বা আউটকামের খুব একটা কিছু চেঞ্জ হলো না, আমি আগেও ডায়াগনোসিস করলে যা আউটকাম, পরে ডায়াগনোসিস করলে তাই আউটকাম, কোনো লাভ আছে আমার করে সেরকম ডিজিজে? এই যেমন জ্বর, সর্দি, কাশি বা যে কোনো ইনফেকশাস ডিজিজগুলো করে কোনো লাভ নেই। তাহলে আমার ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট থাকা দরকার, যে এই টাইমে ধরলে আমার ডিজিজটা আমার রিভার্সাল হবে, আমার তো সুস্থ করা কাজ। তাহলে অকারণে অন্য জায়গায় যেখানে আমার কোনো এফেক্টিভ আমরা ইন্টারভেনশন দিতে পারবো না, ম্যানেজমেন্ট করতে পারবো না, সেখানে আমার দরকার নেই করে এত পয়সা খরচা করে। 3-4টে পয়েন্ট বললাম, বাকি বই থেকে দেখে নেবে, আজকের এটা কিন্তু টপিক ছিল না প্রথমত। তাহলে এটা কি হলো? লিড টাইম। এটা হচ্ছে স্ক্রিনিং টাইম, এই টাইমের মধ্যে আমাকে স্ক্রিনিং করতে হবে। লিড টাইমটা হচ্ছে বেসিক্যালি এইটা, যে টাইম আমরা বাই করতে পারলাম বাই স্ক্রিনিং টেস্ট। ইউজুয়াল কোর্সে না গিয়ে আমি ডিজিজটার এটা তো চেঞ্জ করলাম, পাথওয়েটা তো চেঞ্জ করলাম, ডিরেকশনটা তো চেঞ্জ করলাম, দ্যাট টাইম ইজ দ্য লিড টাইম। ঠিক আছে, এটা কিন্তু পরীক্ষা কোয়েশ্চেন আসে, শর্ট না। যদি বুঝে থাকিস তাহলে মনে থাকবে, নাহলে ওই সবই ভুলে যাবি লাস্ট মোমেন্টে। এটা বোঝা গেল? আমি যদি স্ক্রিনিংটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি, আমি যদি স্ক্রিনিং করলাম, তাহলে আমার তো আউটকাম আমার ইউজুয়াল ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসে তো আর যাবে না, আমরা তো ওখান থেকে রিভার্স করে নিলাম। তাহলে আমি একটা টাইম বাই করলাম তো, বাই অ্যাপ্লাইং দ্য স্ক্রিনিং টেস্ট, এটা আমার লিড টাইম হলো। সেটা ডিজিজটা ডিজিজ স্পেসিফিক তো, সেটা তোকে, সেই জন্য তোকে ডিজিজের ন্যাচারাল হিস্ট্রিটা জানতে হবে। তোরা যে ভাবিস না যে কমিউনিটি মেডিসিন না বুঝে, এইগুলো না, অ্যাটলিস্ট এপিডেমিওলজি, এগুলো যদি না বুঝে তুই ভাবিস যে মেডিসিনে বড় ডাক্তার হয়ে যাবে, হতে পারবি না। এটা অ্যাকসেপ্টেবিলিটি দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হলো। তারপরে কি আছে? রিপিটেবিলিটি। বল কি, বল কি হতে পারে রিপিটেবিলিটি? মানে বারবার করলে একই রেজাল্ট দেবে, আমাকে তো রিপিট করতে হবে। আর কি বলছে, আর কি হতে পারে? এটা রিপিটেবিলিটির প্যারামিটারস। তাহলে রিপিটেবিলিটির একটা আমাকে বললো অবজারভার ভেরিয়েশনস। কি হতে পারে? স্ক্রিনিং টেস্ট কে করছে বললাম? ট্রেন্ড ইন্ডিভিজুয়াল, নট নেসেসারিলি ডক্টর। এবার একটা স্ক্রিন করতে দিলাম, তোরা ফিজিওলজিতে অনেকগুলো টেস্ট করেছিস, তো ফিজিওলজি ল্যাবটা দারুণ, ওখানে অনেকগুলো টেস্ট হয়েছে, তো সমস্ত কিছু টেস্ট হয়েছে। এবার ও একরকম মাপলো 9.4, ও মাপলো 10, ও মাপলো 11। এটা কি হলো? ইন্টার অবজারভার এরর। মেশিন হয়তো ঠিক আছে, ঠিক জায়গায় ক্যালিব্রেট করা আছে, মেশিনের কোনো প্রবলেম নেই, তোরা তিনজন 3 রকম মাপছিস, ইন্টার অবজারভার ভেরিয়েশন। আরেকবার তুই হয়তো মাপলি, তোকে আজকের মাপতে দিল, তুই 9 মাপলি, সেম ইন্ডিভিজুয়ালে সেম জিনিসে, কালকে মাপলি 12, তাহলে হলো ইন্টার অবজারভার ভেরিয়েশন হলো। হতে পারে, কেন হতে পারে, কি রিজন থাকতে পারে? হ্যাঁ একদম, এটাকে কি বলে? বডি চেঞ্জের জন্য কি বলে? ঠিক বলছিস, বায়োলজিক্যাল ভেরিয়েশন একটা থাকতেই পারে। কিসে হয় এটা? বায়োলজিক্যাল, আবার সেই ফিজিওলজি। বায়োলজিক্যাল ভেরিয়েশন নর্মালি ব্লাড লস হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে, নর্মাল, এটা তো আমি স্ক্রিনিং তো অ্যাপারেন্টলি হেলদি তো।
হিমোগ্লোবিনটা, আচ্ছা হিমোগ্লোবিন বাদ দে তাহলে, আর কি হচ্ছে? ব্লাড প্রেশার, ব্লাড প্রেশার কেন হতে পারে? কর্টিসল লেভেলের উপর ডিপেন্ড করছে আমার, সকালে একরকম দিচ্ছে বিকেলে একরকম দিচ্ছে, এটা একটা ভেরিয়েশন হতে পারে, তাই তো। আবার মেশিনে ক্যালিব্রেশন ঠিক না থাকলে, এগুলো এতগুলো পসিবিলিটি আছে একটা টেস্টের জন্য, যে স্ক্রিনিং টেস্টের জন্য। আর কি হতে হবে? ভ্যালিডিটি। এবার ভ্যালিডিটির 3টে পয়েন্ট আছে, সেন্সিটিভিটি, স্পেসিফিক। সেন্সিটিভিটি মানে কি? সেই দাঁত মে ঝঞ্ঝনাহাট, সে অ্যাড দেয় না সেন্সোডাইন, হ্যাঁ এগুলো মনে আছে, এগুলো মনে আছে, আর কি দারুণ মনে আছে। আর হাতের লেখা পড়া যাচ্ছে? সেন্সিটিভিটি, স্পেসিফিসিটি, আমারই মাথা ঘুরিয়ে যাচ্ছে, এটা এইখানে দূর। তাহলে ছবি কি বলছে? এ বি সি কি সব লেখা আছে? কিছু বোঝা যাচ্ছে? অসুবিধা লাগছে বুঝতে? তাহলে আমি স্ক্রিন করলাম, টেস্ট করলাম, ধরে নে ওটা এক্সাম্পল কি দেওয়া আছে? বাইরে এখন স্ক্রিনিং চলছে না, এখানে চলছে, কিছু দেওয়া নেই তো, ওটা তোদের অঙ্ক করাবো পরে। ধর আমার পপুলেশনে গেলাম, গিয়ে আমি স্ক্রিন করলাম, এতগুলো ক্রাইটেরিয়া মাথায় রেখে কাদের করবো কেন করবো ওগুলো হোমওয়ার্ক হয়ে গেছে, ওটা আমি আর বলবো না। যাই হোক, স্ক্রিন করলাম, আমার রেজাল্ট দিল, টেস্ট রেজাল্ট দিল, কাদের করলাম কেন করবো কি বৃত্তান্ত, এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে টেস্টটা নিয়ে। স্ক্রিন করলাম, আমার রেজাল্ট দেবে তো? এবার আমি কি বললাম? স্ক্রিনিংটা কনফার্মেটরি নয়। ডিজিজ, এটা কি টেবিলটা? কি টেবিল? তোদের তো প্রজেক্ট হয়েছে, প্রজেক্ট হয়নি? হয়নি, আচ্ছা 2x2 টেবিল। ঠিক হলো? আর কি হবে? কোনটা কোথায় হবে? তাহলে ডিজিজ টোটাল, তাহলে আমরা স্ক্রিনিং করছি, ওখানে ডিজিজ নন ডিজিজ কোথা থেকে আসলো, তার মানে আমরা ওটাকে পরে টেস্ট করেছি, কিন্তু আমরা এটা এখানে সে স্ক্রিনিং টেস্টকে আমরা ওইভাবে এক্সামিন করি আর কি। তো তাহলে আমি দেখেছি ডিজিজ, একজনের ডিজিজ আছে প্রেজেন্ট, অ্যাবসেন্ট, ডিজিজ প্রেজেন্ট, ডিজিজ অ্যাবসেন্ট। এটা হচ্ছে স্ক্রিনিং টেস্ট। এটা কি রো না কলাম? এগুলো এটা কি হলো? রো টোটাল, এটা রো টোটাল। তাহলে স্ক্রিনিং টেস্টে আমার কি আসবে? ডিজিজ বেরোবে, ডিজিজ বেরোবে না, তাই তো? কি হতে পারে? পজিটিভ, নেগেটিভ। এটা বোঝা গেল? প্রেজেন্ট,
এখানে কি লিখবো? এই রোতে কি লিখবো? স্ক্রিনিং টেস্টের রেজাল্ট লিখবো না ডিজিজে? কোন টেস্টে কি লিখবো আমি? এই ঘরটা কার? ডিজিজ প্রেজেন্ট, স্ক্রিনিং টেস্টও পজিটিভ, তাই তো? ডিজিজও আছে আমার, স্ক্রিনিং টেস্টও পজিটিভ, তাহলে এটা কি হলো? ডিজিজ প্রেজেন্ট, ডিজিজ প্রেজেন্ট কিন্তু স্ক্রিনিং নেগেটিভ। এই ঘরটা কি? ডিজিজ অ্যাবসেন্ট, আমি কি পেয়েছি? কি বলছে এটা, বি না সি? তাই তো, এটা সিডি বলিনি, এটা তুই এক্স ওয়াই জেড হাতি ঘোড়া সাব ব্যাংক টিকটিকি যা খুশি লিখতে পারিস। এই ঘরটা কি ঘর হলো তাহলে? ফলস নেগেটিভ মানে কি? প্রেজেন্ট আছে কিন্তু আমার স্ক্রিনিং টেস্ট নেগেটিভ দিয়েছে। এগুলো তোরা ভরবি, আমি লিখবো না। এটা কি? এই ঘরটা কি? ডিজিজ অ্যাবসেন্ট, আমার টেস্টও নেগেটিভ দিয়েছে। এবার চাঁদা হয়ে গেল, এবার একজন করে ওঠো। ও অনেক বই পড়েছে, তুই আয়। তাহলে এ কি হলো? ওর ভুল হলে তোরা বলবি। কি শুনেছিস ভুলে যা, নিজে বুঝেলে। কেন লিখলি বল? লিখে দে ট্রু পজিটিভ, ওই খোপের ভিতরে। এ তো ট্রু পজিটিভ। বড় বড় বাবা, একটু আর বড় করো বাবা। ট্রু পজিটিভ হলো। আর কে আসবি? ও ভুল বললে তোরা বলবি, আমি কিন্তু দেখছি না, আমি জাস্ট তাকিয়ে আছি। বল। ব্যাস, সি কে বলবি? আয় তুই আয়। সি কি জিনিস হলো? কেন বলছে ফলস নেগেটিভ? বল, মুখে বল। তাহলে ভুল হলো, ফলস, ফলস নেগেটিভ। ব্যাস, ডি তুই তুই এখনো শেষ হয়নি, তুই আয়। দে পেনটা ওকে দে, পেনটা ওকে দে। সে মাইক্রোফোন এগোনোর মতো পেন। এ প্লাস বিটা কি হলো তাহলে? এ প্লাস বিটা কি দেখছি আমি? রো না কলাম? রো পজিটিভ। রো পজিটিভটা কি আছে এখানে? পজিটিভে স্ক্রিনিং এ কতজনের পজিটিভ এসছে? লেখ। এ প্লাস বি টোটাল তো, রো টোটাল তো। রো রো বুঝতে পারলি তো? রো টোটাল কেন বলছি? এটা স্ক্রিনিং টেস্ট পজিটিভ, এটা তো ওটাও টোটাল হবে। আমার স্ক্রিনিং টেস্ট টোটাল এ প্লাস বি জনকে পজিটিভ দেখিয়েছে, তার মধ্যে কে ফলস অ্যাবসেন্ট সেটা পরের কথা, কিন্তু আমাকে টোটাল কজনকে পজিটিভ দিয়েছে? এ প্লাস বি। তুই আয়। নেগেটিভের ওটা কি বেরোলো? কতজনের নেগেটিভ এসছে? সি প্লাস ডি। এখনো গল্প শেষ হয়নি। অ্যাকচুয়াল কতজনের ডিজিজ প্রেজেন্ট? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই সবার কাজ করে দেবে বলছে, আমি কি করব বল? টোটালটা টোটাল পপুলেশন আমার। দাও পেনটা দিয়ে দাও। তাহলে এখানে সেন্সিটিভিটি কোথায় আর স্পেসিফিসিটি কোথায়? আসল জায়গায় তখন ঢুকলাম না। সেন্সিটিভিটি কোথায় আর স্পেসিফিসিটি কোথায়?
সেন্সিটিভিটি মানে কি, স্পেসিফিসিটি মানে কি? এখান থেকে এই টেবিলটা থেকে বল। এ আর আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। সেন্সিটিভিটি মানে, সেন্সিটিভিটি অফ এ টেস্ট মানে কি? সেন্সিটিভিটি অফ এ টেস্ট মানে হচ্ছে, কি করে মনে রাখবে? এটা পজিটিভ মাপে, কতগুলো পজিটিভ? নেগেটিভ কতগুলো? ট্রু নেগেটিভ মাপছে। কি করে মনে রাখবে? এন মানে নেগেটিভ লেখা আছে মানে পজিটিভ মাপছে, উল্টোটা। বোঝা গেল? আমি এইভাবে মনে রাখি, বাকিরা কিভাবে মনে রাখে আমি জানি না, আমি এইভাবে মনে রাখি। এই ঠিক বললাম তো? দেখ, তোকে বই দেখতে দিয়েছি, আমি ঠিক না ভুল তোকে দেখার দায়িত্ব দিয়েছি, তো কত বড় দায়িত্ব দিয়েছি। এবার চলো তুমি, না কালোটা না। তাহলে সেন্সিটিভিটির ফর্মুলা কি হবে? আমি বসি, কোমরে ব্যথা করছে। সেন্সিটিভিটি কতগুলো? ট্রু পজিটিভ, ট্রু, হ্যাঁ একদম একদম, টোটালের মধ্যে ট্রু পজিটিভ নাকি? শুধু এ হবে না, এটা পার্সেন্টেজ তো, সেন্সিটিভিটি পার্সেন্টেজে কত পার্সেন্ট পজিটিভ দিচ্ছে। আমারটা টেস্টের দেখবো আমি, তো আমার যতগুলো স্ক্রিনিং টেস্টে পজিটিভ এসছে তার মধ্যে কত পার্সেন্ট পজিটিভ? ট্রু পজিটিভ। ট্রু পজিটিভ এ প্লাস সি, তাহলে কোনটা হবে? দেখো দেখো, এ প্লাস, এখানে আমাদের যে বহির্বিভাগে এখানে আমি ওষুধের কার 62% ডায়াগনস্টিক পর্যন্ত ছাড় টেস্টটাকে পাওয়া দেখছি, যায়। ডিজিজ দেখছি না। তাছাড়া আমার ডায়াগনোসিস টেস্টটাকে দেখছি, পজিটিভ তো এইটা। আমার টেস্ট আমি অন্য কিছু জানি না, আমি টেস্টটাকে ধরছি, টেস্টটা কতটা স্পেসিফিসিটি আর সেনসিটিভিটি হচ্ছে স্ক্রিনিং টেস্টে দেখা হচ্ছে, নট দ্য ডিজিজ, তাই তো? তাহলে এ মানে কি? এটা আমি কি বলছি? ট্রু পজিটিভ মাপছে। একমাত্র পজিটিভ কি? ডিজিজ সত্যিকারের আছে। এ আমার টেস্টও পজিটিভ দিয়েছে, তাহলে আমি কি দেখবো? টোটাল সত্যিকারের কতজন ডিজিজ আছে তার মধ্যে আমার টেস্টে কতটা পজিটিভ হয়েছে। বুঝতে পারলে এবার? আমি ঠিক বললাম তো? বইতে তাই বলছে তো? বোঝা গেল? ডি বাই, কারণ আমি ডিজিজ দেখছি না, কিন্তু আমি আমার টেস্টটার উপর কনসেন্ট্রেট করি। রোতে সেটাই থাকে, আমি আমার ডিজিজ, আমার টেস্টটা কতটা স্পেসিফিক, কতটা সেনসিটিভ, অ্যাকচুয়ালের মধ্যে কতটা ধরতে পারছে। অ্যাকচুয়াল তো এইটা, তাই তো? স্পেসিফিসিটি তাহলে তুই লেখ। ও আচ্ছা, ওটা দে, ওটা বুঝতে পারলি তো? এটা এবার আর ভুল হবে না। তাহলে যাদের মনে হচ্ছিল এ বাই এ প্লাস বি হবে, সেটাও একটা জিনিস। এ প্লাস বিটা কি? এ প্লাস বিটা কি? স্ক্রিনিং টেস্টে আমার পজিটিভ কত এসছে, তার মধ্যে অ্যাকচুয়াল পজিটিভ আমার টেস্ট করা ধরতে পারছে।
তাহলে এটা কি হলো? পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু অফ দ্য পিপিভি, পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু, ভি ভ্যালু। হ্যাঁ, এ প্লাস বি ফর্মুলা হয় মুখস্থ করবি না, কিন্তু অনেকে করে, আমার ভুলে যাই আমি। এইভাবে মনে না রাখলে কিন্তু ভুলে যাবি। তাহলে পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু অফ দ্য পজিটিভ টেস্ট, নেগেটিভেরও তাই হবে। টোটাল নেগেটিভ যত বার করেছে, অ্যাকচুয়ালি ট্রু নেগেটিভ কজনের বার করেছে? পজিটিভ, ওটা হচ্ছে পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু অফ দ্য, নেগেটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু বলে না, পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু অফ দ্য নেগেটিভ টেস্ট। ওটা পিপিভি লিখে রাখ, ওটা অফ নেগেটিভ বলে লেখ, তাহলে তো হয়ে গেল ক্লাস। আর কি আর ছিল, এই ছিল। আরো দুটো রকম টেস্ট হয়, একটা হচ্ছে সাইমালটেনিয়াস টেস্টিং, সিকোয়েন্সিয়াল টেস্টিং। ওটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করলে লাগে, এই মুহূর্তে তোদের ওটা দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চাইছি না। দুটো টেস্ট, একটা হচ্ছে সাইমালটেনিয়াস টেস্টিং, দুটো টেস্ট একসাথে করছি, দু রকম স্ক্রিনিং টেস্ট একসাথে করছি, দুটো স্ক্রিনিং টেস্ট একসাথে করছি। এবার তার মধ্যে আমি দেখব, সেখান থেকে আমি বার করার চেষ্টা করবো সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি কি, ডিজিজটা বার করার চেষ্টা করবো। সাইমালটেনিয়াস সিকোয়েন্সিয়াল পরপর দুটো টেস্ট করছি। ওটা জাস্ট এই অঙ্কই, একটু কঠিন অঙ্ক, কিন্তু অঙ্কই। মেন টেবিল হচ্ছে এইটা, মনে রাখতে হবে তোকে। তোকে এবার অঙ্ক দিলে তোকে এই টেবিলটা সাজাতে হবে, এটা তোকে খাইয়ে দিলাম আমি, এবার নিজেরা বানাও। পার্কের বইতে যে ফর্মুলাটা আছে ওটাই লেখাবো। এ কি রোল নাম্বার কখন হচ্ছে? এখনো ক্লাস শেষ হয়নি। ও, তাদের মধ্যে 60 জনের পজিটিভ বেরিয়েছে স্ক্রিনিং টেস্টে। স্ক্রিনিং টেস্টে পজিটিভ এসছে কত জনের? 60 জনের। নেগেটিভ এসছে বাকিগুলো, ওটা করে নিবি। ওর কি হলো? ও আচ্ছা, চলে গেল। তাহলে স্ক্রিনিং এ 60 জনের পজিটিভ এসছে, তার মধ্যে তোর 140 জন ডিজিজড জনের, ঠিক আছে। আর ট্রু পজিটিভ হচ্ছে, ধর অ্যাকচুয়াল তোর পজিটিভ এসছে আমার, হ্যাঁ না না, এটা এরকম ট্রু পজিটিভ বলবো না, এটা বলবো তোকে, হ্যাঁ ট্রু পজিটিভও বলতে পারিস, 40 জনের। বার করো সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু অফ পজিটিভ টেস্ট, পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু অফ নেগেটিভ টেস্ট। কি সেটা? এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি, তাই তো? 10,000। আর কি বলেছি? স্ক্রিনিং পজিটিভ 60, মানে কোনটা? আবার প্লাস কোথা থেকে গেলে? এ প্লাস বির পরে আবার স্ক্রিনিং এ পজিটিভ এসে কত জনের বলেছি? তাহলে তার মানে কোনটা? এটা হচ্ছে 10,000, তাই তো? 10K লিখে রাখলাম। তাহলে এটা হচ্ছে 60 বলেছি, এ বলেছি 40, এটা তাহলে 40, এটা কত হবে? কি 96 কি সব বলছিস? এই দুটো যোগ করে কত হয়? তো হয়ে গেল তো অঙ্ক। এটা এটা দাঁড়াতে পারলে মানে অঙ্ক হয়ে গেল। তো বলো সেন্সিটিভিটি কত বেরিয়েছে? কি এটা? হ্যাঁ, সেন্সিটিভিটি মানে 40 40
স্পেসিফিসিটি কত এসছে? তাহলে সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি বেশি, সেন্সিটিভিটি কম। আর পিপিভি কত এসছে? পিপিভিটা কি? পালস পোলিও ভ্যাকসিনেশন। পিপিভি অফ পজিটিভ টেস্ট কত? এখান থেকে বল, উপরে কি? 40/40 plus 40 plus 20 into 100 PPV of negative test। উপরে কি হবে? কার এই রেজাল্ট আসেনি? সবার এসছে?